juróom-ñetti waxtu jot na ci biir kër gi seen jotaay sunu réew niñ ci àndee ngeen àllarba bu nekk tey yemook juróom-ñetti fan ci weeru juin atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar ñaamaat mbégte kontante dellu si jotaay jii di sunu réew comme niñ ci àndee ak yéen ayu bés bu nekk lay doon waxtaanee tolluwaay réew mi ponk yi ci gën a fës la ñuy yaatal faram-fàccee lu nu mel saa yu ñu yegsee ci li nga xam ne moom moo nekk jotaay ji xam ngeen ñu ciy àndal dara du ci soppeeku noonu la ñuy continuer di ànd ak ñoom ci biir kër gi noo ngi leen nuyu di leen bàyyi xel jox leen seen wàccuwaay ñaanal leen tawfiq ak taysiir xam nañ ñaari gan ci biir kër gi bokk na ci Mr Mamadou E Ndiaye di market manager ci li nga xam ne moom moo nekk biir réew mi wala biir KMC wala biir Greater Banjul bi ak lu ci gën a am solo rek waaye tey dinañ waxtaan ak moom ci tolluwaay bu nu mel noona tamit ci Kansulo Habib ML Cissé bu New Josuwan moom tamit ak Ibo Town dinañ waxtaan ak ñoom ñaar ñooy sunuy gan ci biir kër gi waaye xam ngeen sunu panélistes yi ñuy àndal ci biir kër gi dañ koy commencé ci sunu ndeyjoor sunu jigéen ndey moom la ñuy bàyyi mu nuyoo ñi dugg ci jotaay ji waxtaan yaatal faram fàncee ak ñi ñu koy seexal ndey ñoo ngi lay nuyu noo def. waaw maam ji bi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu Gambien yëpp ñu nekk Gambie ak diaspora di leen wax ne ñun ñoo leen fi teewal tey comme niñ ko di defee every Wednesday from 8 to 10 pour ñu wax current affairs yi dëkk bi jërëjëf maam ji bi. jërëjëf ñuy jaajëfal ko ndey Mr Modou MS nu mu tudduti Thiam MC non MC laa wax moom tam Mamadou la waaye xam nga daf koy nëbb sang bi jërëjëf maam ñu ngi leen nuyu MC waaw jërëjëf di ngeen nuyu suñu gan yi li nga xam ne Mr Modou Ndiaye nga xam ne mooy market manager KMC mu nekk suma xarit ñu dooroon liggéey ak moom KMC bu nga ko jox bu nga ko appoyen KMC mi ñaareen di leen door seen biir nekk ni ku baax ku xam liggéeyam di nuyu suma councilor nga xam ne mooy suma councilor because man waa Ibu Town la muy Habib Cissé ku xam liggéeyam nekk ndaw nga xam ne taamam yëpp daf ko def service yi waa Juuso ak Ibu Town xoolut ne kii parti bi la nekk oo kii parti bi la nekk soo xoolee développement committee am bi sax nu mu ko sampee different parti ñoo fa nekk lu xew dafaa yëgal ku nekk kon ñu ngi kontaan trop boo xamoo benn plateforme xam ne ñu waxtaan lu yóbbu réew mi si kanam ak suñu woor bi tam muy Juuso Ibu Town di nuyu suma sista mu nga xam ne ñooy nekk fii Wednesday bu nekk ndey wax dëgg yàlla jàmbaar la mu ngi analyse am solo si réew mi ñu ngi ko gërëm bu baax di nuyu suma xarit muy Essa Dampa nga xam ne ñun yàgga nañ nekk si plateforme bi tey ay ati yàgga di jamante di dem tambangate maanaam moom waaw lu nekk ñu ñaar jamono boobu ci état si forêt ya waaw tampange ba sona maanaam moom mooy dem ni ku baax la tam suñu béré ñoo ne ànd ñu ñibbi maanaam moom loolu muy Gambia kon ñu ngi wax ñëpp asalaamaaleykum jërëjëf MC Thiam comme ni ñu leen ko waxee youth président bu GDC Essa ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak ñu nuy seetaan dellusi nañ ci beneen jotaay sunu réew ñu war a waxtaanee waat réew mi muy na banko baraka baake maam jimi ke kontong ka ay Africa be kontong kabo manager la lamen fo mo labango ngala luntam bal fanan kontong min keta KMC la mo farmansirin fulati honorable councilor Habib and honorable Modou Ndiaye manager marketing manager ki bisimila programme oto mi yalon ko wolam suñu rewti nka benjang araba kabo talan sey kata fo talan tang kakacha gambe banko la kola ngana sista kontong bar muskilo ngam be platform oto jang bay ko jenda balance so nga bar muskilo na di war la fa jamal la ala MC le ka recruitment ngi ngawre ma ali la do fa la nati min gëna assistant deyti mba tendula mba jeela ala jambar yakan be nak kaf ñoo konton na terima min keta MC Cham comme a fo ñamin meta banque bit sa sanji wor fo worola be ko ñin kono tonya ka ben lawd la ka bengil so alhamdulillah be mol be tendula mbal jeela ma fa la rom bismillah alla programme jërëjëf ñuy jaajëfal ko Essa Mr Mamadou E Ndiaye ñu nuyu la rek market manager bu KMC ñu bàyyi la nga nuyu ak waa àdduna ak ñu nuy seetaan te dinañ waxtaanee lu am solo tolluwaay li nga xam ne moom moo nekk local government environment bi buñ ko waxee am na place yu nga xam ne ñu bëri dañ ci am cër te askan wi dañ koy yittewoo lu mel ni marché yi ak yoon yi te loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne ci biir li nga xam ne mooy KMC am nga ci cër ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak waa àdduna ak ñu nuy seetaan.
jërëjëf sëñ ji bi ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam. di nuyu Eye Africa TV. di leen gërëm di leen sant si seen taxawaay. di nuyu suma xarit suma àndandoor lu yàgga muy MC Cham mi nga xam ne alhamdulillah keroog bi ñoo jël KMC about 20 years ago ñun ñaar lañ joxandoor appointment letter the same day yàlla def mu dem ba si kanam mu bàyyi ma fa so ba tey ànda bi rafet rek ñu nekk di demalante di ñëwalante ñu ngi nuyu itam suma sista di rafetlu teewaayam ak contribution am si réew mi parce que léegi-léegi ñu seetaan ko di seet ni moo analyser di mbokki jigéenam yi di waxtaan ak ñoom so ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax si taxawaayam boobu noonu di nuyu honorable councilor Habib ki nga xam ne moo nekk suñ establishment and appointment committee chairman ba pare at the same time moo nekk councilor Ibo Town Joshua taxawaayam rafet na lool comme ni ko MC waxee rek moom su ñëwee Ibo Town mbiram jaral na ko xëccoo ba gis ne loolu agsi na so ñu ngi ko gërëm di gërëm tam di nuyu Essa di rafetlu ñoom yëpp seen taxawaay every time programme bi dañ ko dee seetaan ak Sirifo mu egsi léegi nii monsieur Sonko waaw di ko waaw bisimilah di nuyu bépp staff bu fi nekk di leen a gërëm di leen sant bu baax a baax thank you monsieur Ndiaye ñu jaajëfal ko monsieur Cissé ñi bàyyi la rek nga nuyoo monsieur Kansulo ci sa teewaay ci biir kër gi tey ñu war a waxtaan ci lu am solo lu nga xam ne am nga ci cër ndax li ñuy waxtaanee bokk na ci sa responsibility ci li nga xam ne moom moo nekk biir réew mi noo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ko waa àdduna ak ñu nuy seetaan ma la nuyu di la sant di la gërëm di sant ñoo xam ne ñu laa bokk plateforme bi maa ngi sant suma sista moom suma sista la moom ñoo bokk dee bay waaw moom xam nga moo tax ma bëggoon leen a soppi waaye gis naa ne tey plateforme bi Ibo Town moo ko moom MC daal tey xay jàg nañu ko moom suma sista la ma ko sant di ko gërëm moom c'est rôle modèle thank you moom lu nekk si def si dëkk bi soo ñëwee si fan na jigéen yi nit yi recognize nañ ko ba pare loolu lañ nekk di séntu si moom tamit so ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax ma ngeen nuyu Mr Dampa moom suma xarit la moom yàgg nañoo bokk plateforme maa moom so yàlla yokk sa jaama Sirifo tamit ma ko sant di ko gërëm MC moom suma broda la waaw mu Njaay tamit ma ko gërëm liggéey bu rafet bu mu nekk di def si maquette bi because soo xoolee maquette yi KMC di KMC revenue it's a revenue unit waaye unit boo xam ne bu mu ñëwee foofu noonu dafa dabul seen budget bi within short period of time so ñu ngi ko sant bu baax a baax a baax di rafetlu taxawaayam tamit si dëkk bi jërëjëf Sirifo ak Matar ñoom tey dama leen war a ponis sax waru leen a nuyu waaye amul problème léegi 30 secondes laa leen may Sirifo nuyu naa la noo def gis nga tey yéen a ngi soriwante te boo leen soriwante affaire yi du neex naka yi tey non foofu baax na Sirifo acca nuyul nuyu naa la Matar nuyu naa paneliste yëpp so namo ɓe konton baake molmel yalon ko wollenade kamma ɓe na plateforme oɗo bi fon la kansulo ba anina market manager mi yalon ko ɓi wollemna gesolti la jigoto inchallah bimɓe kumma ballel kacala jam mi yalon ko den kabiri marsawla karola bankola karola because mata mam jibi you know there are a lot of things happening in this country 100%. And then, so as far as Suniro, we're going to talk about it. Bibe dula bakele. Okay, abara. Especially na market mall for ku yamal be mu ñanta même fulale. Matar ñu ngi leen nuyu ñu bàyyi la nga nuyu na nga def. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah. sama ñu leen di nuyu plateforme bi yëpp xam naa ne du tur bi dina sori. ñu ngi bokkal plateforme bi yëpp ak gan yi fi am. di nuyu Eye Africa TV management and staff yëpp rawatina caméraman yëpp di ne si technicien si di nuyu ñu seetaan xam naa ne ñu nekk ci réew ak ñu nekk Gambie yëpp ñu ngi topp programme bi nag suñu réew la suñu réew mooy
nappal ko kon su ko defee rek lépp lu ñu fi waxtaanee ak lim tàng-tàng yi réew mi la parce que ñoo bokk réew mi te réew mi péncoo la soxla su mbàccoo kon dañ ko péncoo na pénc moom comme nu ko mag ñi xamee woon ci fi démba nekk loo xam ne dafa seet xalaat moo dee ñëw te xalaat moom la jógee di teg si taw ñu séddoo ko jërëjëf sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek nañ ñu topp ko si kanam ñu ngi jéggalu day xalalee tuuti thank you jërëjëf ñu jaajëfal ko ñoom ñëpp egsi nañ ci panel bi comme niñ koy defee saa su nekk wax nañ leen sunu ponk waxtaan tey dañ koy tënk ci li nga xam ne moom moo nekk local government ban solo la am ci biir réew mi buñ ko waxee nag dafa am luñ ci bàyyi xel muy wàllu set nag buñ ko waxee environnement bi dafa am lu mu ci soxla te am na ñaari place yu nga xam ne askan wi dañ ko yittewoo muy marché yi ak li nga xam ne mooy yoon wi tey jii dina tax ñi war cee waxtaan lu bëri am fi ñaari gan yu nga xam ne ñoom bokk nañ ci ñu am responsabilité ci taxawaay yu nu mel lu ñuy def rek tungu na du teew ci ëkk ñi nataal dañuy dem fi nga xam ne moom moo nekk marché Serekunda am na ñu nga xam ne addu nañ ci seen kaddu ci taxawaayu li nga xam ne moom moo nekk marché bi ak nu mu demee noona tamit ci West Coast dinañ dem teewlu kaddu yi nga xam ne ñoom la askan wi gaaral ñi dellu si ci biir jotaay ji waxtaan ko ak sunuy gan ak sunu panélistes yi. soo xëyee pour dem liggéeyi pour ñu may la nga romb sax jafe-jafe bu mag la dañ lay saaga di xëccoo yow te koo ci laal xam nga gaañ ko ñi ñu la yow da nga soxor te xam nga jigéen ñooy suñu yaay ñooy suñu sista duñ mën a waxanteeg ñoom ay wax yu xaw a ñagas yooyu waaye liñ bëgg mooy ku dëkk sa kër bëgg xëy liggéey ñu may la nga romb dem liggéeyi loolu defe naa mooy li gën a baax si ñëpp ñu fexe jigéen ñi am marché bu ñuy dem di jaay parce que tamit nga war a xëy liggéey sa kër wala nga ubbi sa sob bëgg a jaay bi jigéen ñëw ba sa bu bunt sob bi mu teg di jaay loolu tamit xam nga da ngay waaru neexut. lii kay xam nga ñu lekka lay jaay te jaaykat lekka waratul jege lu tilim parce que lii dundalaat kenn du ko mun a rakas understand nga ñu dimbale ma ñu si nii ñu ñëw jàppale ñu génne ñu mbaleti bi fii nii ñu dem dimbale ma ñu si mii nii gars yi da nga liggéey fii nii ba affaire bi jotagul mu ngi indi ko bee fii nii rek ñu bañ a jekkale fii nii. gis nga fii suma mag bii am na fi 20 at ak dara kii yenn doomam mi ngi fi ñoo xamante ne fii la leen nekkee si biir mbalit bii nag ñun suñu xëyee ñun ñii jigéen ñi yëpp ku ci xëy di nga bale ku wàcc di nga bale waaye KMC lu ñu war a dimbali mooy ci kees bi daf ko war a def ñaar benn kees yoru fi parce que kees bi su feesee am na ku koy garder soo yóbboo mbalit mu ne la ñibbi leen su guddi jotee lii mbalit bi nekkul mbalitu fii de marché bi de waa dëkk bi ñooy indi mbalit guddi di ko fi teg. xam nga fii nii kaw yoon la waaye est-ce que Gambie am nañ marché boo xam ne marché bi mun naa doy population bi ko population bi daay naaw ni mu ëpp marché bi Gambie every time dañu war di sóoraale suñu développement waaye government lu ma gis ñuy def mooy ñoom dañuy bàyyi marché duñu wax si marché duñu wax si dara su politique jotee ñu ñuy jey naan leen danañ leen defaral lii xam nga lii suñ demoon ñun suñ amoon marché lii du am fii boo melee nii yàggut fii pousse yi pousse ñoo fi daan jos taxaw nii som nii rek waaye léegi soo gisee jigéen ñëpp génn si amuñ fu ñu jaayee. soo ñëwee fekk ñu ngi jaay nga nekk nit koo xam ne yow saxel bi daal du dee téye yu bari nga xool mbalit bi nu mel nga xool suñ jën yi weñ yi xoola weñ yi di nga doo ko mun a jëndax xoola mbalit bi boole ko mbalit bi xeet bi yow yaa ngee fay juuti bu roor su ma la waxee dëgg ñun dañ soona si marché bi yow ñun dañ dee fay juuti every day $10 léegi juuti bi xëcc na ma fii mu ne bàyyi foos fay te jaayu ma ne ko ne doo ma xaaral ba ma jaay dafa bañ mu ne du ma xaaral dama ko fay léegi loolu tamit dafa métti bu ga neen daal ku ñu jàppale ngir yàlla si mbalit bi ñu génne ko fi. te fii nit jaar na fi ba taaye sax di caméra ngir jëfin bi ñu dundee ak nan lañ fi mën a dundee ndax xet gu bon yenn saa nga gis nit romb fatt bakkanam kon rafetluwul ñu toog di dund loolu noonu
xam nga kon suñ demee ba koy dund rek ñàkk pexe la ak ñàkk fuñ nekk waaw te place yi itam buntu place yi xam nga dañuy toog nit dàquñu kon amuñu lenn lu dul nekk ci kaw tëli bi dëgg la fii ñun ñëpp xam nañ ne fii yoon la du marché waaye jàpp naa ne itam nit ki soo demee ba koy génne fa mu nekk fa muy sutuloo war nga ne ko del taxaw fii wala del nangam fii ñuñ marché lañ amut loolu moo tax. jërëjëf mu ngi noonu nettali ci làmmiñu boromam ñoo ko déggandoor dañuy commencé ak Mr Ndiaye dégg nga ki mujjee wax mu ne marché lañ amul as market manager li nga dégg askan yu wax ko nii ci Serekunda mu bokk ci KMC ban jàngat nga ci am ak lan nga ci jàngee. jërëjëf ji bi dégg naa interview bi dégg naa kenn ku nekk li mu wax waaye dafa am lu ma bëgg a njëkk a indi leeral mooy fi ñu doon waxee affaire mbalit bi mooy fi ngeen génnee kees bi si area syndicat bi ok alhamdulillah bi current management bi ñëwee ñun ñëpp gis nañ ne ward bu nekk am na trogi boppam mooy tundi council bu nekk si 19 wards yi am nga sa trogi boppa si kaw loolu am na special truck yoo xam ne moom lañ indil marché yi so bu syndicat bi problème bi li tax mu gën a garaaw mooy communauté bi seen boppa ñooy génnee mbalit di ko ñëw tuur foofu comme ni ko kenn ci waxkat yi waxee waaw ok kon loolu yéen sax loolu leen di dëggal la yéen ñi nga xam ne yéen a nekk management loolu moo fa nekk because issue bi mooy su dee mbaliti syndicat bi rek boobu am na special truck boo xam ne daf ko dee jël si on a daily basis boo xam ne ute na ak truck bi dee dem jëli mbalit yi main market bi ok so si problème bi fu mu dee ñëwee mooy dañoo bàyyi ba guddi ñi ñibbi nga gis koo xam ne am na pick-up am mu ñëw wàccee fa mbalit waa ilaa nga gis koo xam ne dafa dugga si sax because jigéen ñi time bi ñu dee xëy si daf dee nekk ay juróomi waxtu si fajar ci fajar gi nga gis koo xam ne dafa def mbalit si mbuusam su ñëwee ba foofu sànni ko fa dem because mbaliti jën soo demee syndicat duñ fa dee jaay jën so waaye yaa ngay gis ne ñu ngi laa complainal xeeti jën so kon boobu fan la jógee léegi nga gis am na ñu nekk ci kaw yoon bi di jaay jën mooy jigéen boobu doon wax ñoom ci kees bi ci biir kees bi lañ toog di jaay xam nga foofu noonu soo gisee kees soo like ok soo fa demee tey between démba ak barki démba yaa ngi gisoon ne kees bi mu ngi woon ci diggi yoon bi waaw waaye tey kees bi nekk fa because ñu ngi doon péef fi nga xam ne waaye lii tey la Mr Ndiaye around 11-12 gisuloo pavement bi xëy na bi ma fa jógee in the afternoon waaye this was in the morning today around 11 I'm not arguing waaye li ma wax mooy fi kees bi di toog xanaa gisuloo fi ñu péef ba pare tey démba lañ ko péef démb ngeen ko defee waaw so foofu la kees bi war a toog so léegi su nekkee ne mbalit yi ñoo jóor foofu noonu at the end of the day dafaa jógee si kër gi te pick up trailer bi time biñ koo collect dafaa nekk around 6 am si suba wala 8 in the evening because if not truck bi du am access pour dugga foofu noonu pour collect ko because nit ñi ñu ngi si kaw taw yoon bi di jaay so beneen idea bi li ñoo wax ne marché problème la as far as KMC is concerned marché nekkul problème because yaa ngi am fukki marché ak juróom-ñetta si tunda bi waaye Serekunda Mr Ndiaye foog ñu nangu ne marché bi problème la non li ma miin mooy déedéet kii dafa ne yoon yi yëpp ñoom lañ occupy non kii daf ne marché problème la waaw man maa ngi wax ne marché du problème because tunda bu nekk am na marché waaye ndax marché bi mun na occupy ñi fay dem marché bu nekk dafa am capacité so su capacité bi feesee because man awma right as market manager ma allocate mbedda bi man fi ma am right pour allocate mooy ci biir marché bi léegi ñi nekk ci mbedd bi kan moo leen autorise foofu ñu toog ñun autorise ñu leen foofu noonu yéen as the market non there is nobody ku laa wane waaye council bi ñu ngi receive revenue from them ñoom ñëpp wax nañ ko every day ñu ngi fay seen duty li xew mooy lépp lu nekk ak loi buñ tëral bàyyiloo bi nga xam ne mooy doxal marché bi dafa ne even sooy jaay sa bunti kër gerte caaf da nga war a fay juuti so am na loi yu ñu defar yoo xam ne dafa am dañ conflictante fu mu nekk soo jëloon sa puus sa di puus di jógee Serekunda ñëw Latrikunda nga tase ak juuti maan buy flotte da nga am pour fay da nga war a fay waaw loolu loi bi loolu la teral moom moo loi bi moo ko teg mais képp koo xam ne da ngaa jaay da nga war a fay waaw waaye ndax nanguwuloo tamit comme li nit ñi wax askan waa ngi yokku marché yi comme ni nga waxee marché Serekunda rek
tey lim mun a occupy ak li fay nekk foog ñu nangu ne marché bi léegi nit ñi ëpp nañ ko Moussa Ndiaye. non loolu dinaa ko nangu waaye li nga war a bàyyi xel mooy ne soo duggee ci biir marché bi di nga gis ne am na kër yoo xam ne mu ngi ci biir marché bi lu ëpp juróom-ñaari kër soo taxawee ci biti da ngaa foog ne foofu yëpp marché la waaye yaa ngi gis kër am nga saa am like Serekunda am na time yoo xam ne kër ay 50 meter by 50 meter 30 meter by 30 meter so yooyu noonu almost juróom-ñaari kër mu ngi ci biir marché bi soo taxawee ci biti da ngaa foog ne loolu yëpp ci marché bi la marché bi moo commencé waaw loolu këri jàmbur la c'est private resident ñooñu samp nañ fa bitik luwaas nañ ko ñu ngi leen a fay ok soo gisee marché bi moo expand xam nga ne marché bi amoon na garage waaw expansion yi jig ñi ak nit ñi ni ñoo gën a bare loolu moo fa génnee garage mu tax ñu dem so mu ngi mel ni yokku na waaye këri jàmbur yi nga xam ne mu ngi ci biir marché bi nag obviously su marché bi feesee loolu capacité la te right now soo demee Serekunda ci marché bi especially jigéen yi dee toog ci kaw yoon bi ñuy jaay mbiri dunda bi waaw ñuy jaay naana ñoo ñëpp ñu ngi complain ne ñoom ñëpp mbiri dunda bi laa comme like ay légumes yu sew yaak jën yaak yooyu waaw soo demee ci biir marché bi current management bi ñu ñëwee amoon nañ intention pour clear yoon yi Lat Kumbalo road bi mooy because foofu la jigéen yi daan toog di jaay so waaye bi ñu leen ooyee li ñu waxtaan mooy am na place bu nekkoon ci biir marché bi foo xam ne foofu pour mbalit la woon spécial so ñu ne léegi nañ daane foofu sampal leen fa mbaar den ñoom dinañ duga so si lañ daane foofu sampa fa mbaar ak 30 kios because bi ñu koo daane boobu 15 kios moo fa nekkoon ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si biti ñoom lañ ko allocate léegi ñu bàyyi ko dem toog si biti jërëjëf monsieur Ndiaye dinañ ñëwaat ci yow ñii ñëw ci monsieur Cissé yow mi nga xam ne yaa ngi nekk kansulo bu Jos1 Ibo Town nga bokk ci chairman bu nga xam ne yow yaa nekk establishment and appoint committee nekk member of mbalit committee ak revenue committee tey ñi gis ñii liñ joytu lu ci bëri ñoom ñu ngi wane ne mbalit mi oto yi sax li ñuy wax ak oto mbalit yëpp daanaka féeg la rek nit ñi liñ leen di wan ci mbedd yi la ak ci biti waaye biir marché bi oto mbalit yi duñ fay dugg marché baa ngi tilim KMC dañuy receive xaalis waaye du ñuy def li nga xam ne mooy seen wareef tey jàngat bi ci li nga dégg ci askan wi liñ addu lan nga ñu ci mën a leeral. yaa jibi soo xoolee jafe-jafe KMC soo jógee si mbalit dafa nekku jafe-jafe KMC sax ñun bu ñu ñëwee in office 2018. nekkul jafe-jafe. ma ne nekkul jafe-jafe KMC rek. jafe-jafe dëkk bi yëpp la waaw dëkk bi. waaw because soo demee nekkul jafe-jafe KMC yëkkati ngeen opération bu war a door samedi ne da ngeen di bëgg setal KMC. ankañ. waaw. comme ni waaw dinañ dem West Coast tam gis nañ ne tamit. ok ñun bu ñu def bu ñu ñëwee our first general council I could remember dañu waatloo on the 27 May. so bu ñu waatee so man suma bopp man maa dem si mayo because soo xoolee Ibo Town ak Jos1 affaire yi mbalit moom seen problème la suñ problème dëgg so ma dem si mayo ma ne ko ne look right now suñ budget bi already there is no ne foo xam ne dañ fa war a jënd moto ba pare right now we have only 3 véhicules boo xam ne moo dee collecte mbalit moo nekk ñaari tracteur yi ak benn truck so ma ne ko ne léegi lan la ñoo def because man lii c'est concern ba pare it was a campaign promise for me man léegi lu maa def dama bëgg a council garantie ma ñu def PPP with one of these banks de ñu mun a jënd Ibo Town moto boo xam ne dafa collecte suñu lifin si so mais mu ne ma ne léegi c'est brilliant idea waaye I think ne dinaa ko seet dañu seet la ñoo def then the following day ma ñoo call ma after ma dem si office am bu ma demee si office am mu ne ma ne loo wan nii foog naa ne it's better ñu def ko the whole wards balaa muy nekk Ibo Town Jos1 rek mu ne ma ne waaye dinaa si wax with lifin businessman si ñu seet kan mooy lifin so buñ ko discussé then ñu announce ne dañoo def open tender pour nit ñi businessman yi pour gars yi pre-finance so buñ gars yi bindee buñ defee bindin bi then Mohamed Dia moo lokki because condition yuñ teg moom moo am that financial muscle pour mun a pre-finance moto yi so buñ jëndee lifin moto yi this 24 compact truck lañ gëna moo nekk ne dis la moto mbalit yi nii so buñ ko yónnee ward bu nekk mu am moto so man suma ward sax I have one of the biggest ward because Jos1 Ibo Town
ñaari dikka yu rëy yoo xam ne benn woor la so right now sax moto yi every day dañ dee def routine waaye da ngaa gis ne am na yeneen parti Ibo Town because route yi dañ sew ba pare moto bi dafa rëy parce que duñ fa dee mën a jaala so right now sax ñu ngi procure dama lifin benn naka tudd benn project so right now they are providing tricycle foo xam ne mën nañoo dugg si di waaye problème yi Serekunda man amine mbalit committee comme Budou Ndiaye nu mu ko waxee exactly noonu la fa demee ñun I did a study as a committee member so buñ sodee kër yu bëri dañ dee génn Isen Bali ba pare Bartes soo xoolee maquette bi 3 ward moo soraan maquette bi moo nekk Bartes London Kona ak Dibakunda waaye da ngaa gis ne ñii yëpp am nañ seen moto Bartes am nañ seen moto London Kona am na seen moto Dibakunda am na seen moto waaye comme nit yi daal I think ne nit yi dañoo génne seen mbalit wala guddi ñu dem ñu teg mbalit so instead of ba pare seen moto yi ñu ngi round every day waaye dañoo dem ba si maquette bi am na ñoo xam ne rek dañ dëkk si boori syndicat bi sax ñu dañ dee dem sa lifin instead of gars yi xaar compactor truck bi pour mu ñëw mu jël seen mbalit bi dañoo dem dañu sànni ko si lifin bi ci kaw yoon waaw si kaw yoon bi so kees bi mun na faa nekk 2 to 3 days feesut waaye soo toppee every day mu dee fees because of resident yu fa nekk ñu dañu i seen mbalit ba pare mbalit environment is everyone concern because environment tey su fekkee ne environment is polluted kenn mënut a lifin dëkkaalul because it's not even hygienic waaw te loolu moo xew fii nu mel dafa daw yaram nit yi boo fa demee da ngay yërëm jigéen yi fa nekk am nañ ko ba pare we accept that nit yi dañu war a change seen attitude towards mbalit because waste management ñun def nañ series of training we train the double this even the women vendors naka la ñoo manager seen waste yi every Johnson mu ngi amee bin waaye fii sax da ngaa taba top government official mu ngi lekk si mutam ba pare mu sànni ko si kaw yoon you know so suñ dëkkee noonu ba pare moto yi ñu ngi round I think ne we have already we address the menace of waste waaye still now mu ngi continue di dem so ba pare ñaari tricycle I think 14 tricycle ñu ngi wër within the municipality mu ngi xam na lu maa wax ñu ngi wër si boori marché bi ak surrounding of the market boori Westfield pour gars yi jël mbalit yi nii waaye still now mbalit mu ngi gën a uppa ba pare xoolal léegi dump site mënut a accommodate lifin mbalit bi every day tons of mbalit moo dee ñëw foofu noonu and that's a big concern because comme ni ma ko waxee environment is everyone concern so suñ ko bàyyee noonu ba pare ñun even I think last week we have a meeting as a mbalit committee ñu ne léegi naka la ñoo adressé lii because lii ñu ngi jënd moto waaye ba léegi nit yi ñu ngi sànni mbalit si yoon bi waaw daanaka saafara amagut waaw exactement pour leeral so léegi luñ saafara bi amul ba léegi luñ def léegi because suñ kepp projet bi waste management mu fa léegi dis waste station yi la ñoo lifin public place yoo xam ne nit yi dañ fa dee bëri so dañoo def pavement teg fa kees bi nii so suñ fa defee kees bi nii so nit yi suñ ñëwee balaa ñuy liita si yoon bi nii pour gars yi dem seen wala soo jógee Westfield ba Kairaba Avenue ba boori Jimpex yëpp mu ngi amee lifin bin si waaye nit yi dañoo préféré gars yi seen ko sànni si kaw si gotay dañoo sànni so I think ne ba pare we have a government agency that is responsible for environment and what are they doing for environment loolu tamit is a question to ask I think parliamentarian yi sax ñu lañ gën a war a oo government agency because this agency they are created by the act of parliament so they should call them ñu laaj nit yi because as far as I know they are not contributing anything in the environment as far as waste management is concerned and there is a Ministry of Environment yes waaw so nekkut municipality bi yëpp waaye all these institutions yëpp dañ leen create because of pour ñu mun a contain environment bi pour ñu defar environment bi ba mu rafet waaye still now we are facing the same problem so that's mean the ministry and the government agency responsible for environment they are not doing their mandate as it is expected from them loolu yëpp dañ ko war a xool ñu seet lan mooy solution jërëjëf monsieur Cissé dinañ ci ñëwaat Ndeye ñoo ko ànd gis dégg sa moromi jigéen yi gis nga liñ nekk di dund ci marché Serekunda yëfi mbalit buñ koy wax environment la comme ni ko monsieur Cissé waxee waaye council si ak local government yi ñi am ci responsibility ñu bëri di leen joxañ baaramu tuuma jàngat bi ci lan mooy saafara bi ak li nga déggee ci monsieur Cissé ak monsieur Ndiaye li ma dégga moom dal na xel ñoom ñu ngi def seen liggéey
dama foog ne Gambien ni ñun suñ boppa ñoo war a defaraat suñ toogaay ñun ñoo war a dimbali ñi ñoom tamit ñu mun a def seen liggéey parce que tey su fekkee ne da nga bale sa kër te lii yëpp suma moroom yi jigéen yi la parce que jigéen moo dee bale kër jigéen moo dee tooga jigéen mooy waas jën so su fekkee ne da nga buub mbalit boobu noonu yëpp nga dajale ko nga dem ba marché Serekunda nga sànni ko fa yaa ngi provoque liggéey nit ñi ba pare setal bi nga oote sa kër ba léegi setuloo parce que mënuloo setal sa kër dem di tilimal mbedda su fekkee ne keesang fa yow sakki ba pare comme lu Habib wax kan si la wax yow moto yaa ngi am pour environnement yi lan moto ñoom duñ mën a xaar moto yi ñëw collecte ñu ne moto yi motuñ te moto yi dañuy dugg ci biir syndicat bi kay jigéen ñi ñoo ko waxal seen bopp waaye xam naa waaye ñoom dangaa seet ne am na kenn tamit ku wax ne am na ñu dee indi seen baliti kër yi di ko fa teg pour lan waaw tamit sa njaay dëggal na loolu waaw yow su fekkee ne yow jigéen nga yaa ngi setal sa kër nga def ko si saako o whatever te yow xam nga ne moto dafaa ñëw wala kees a ngi taxaw feena dem ko yóbbu ko ba si kees bi nga saani ko Mr Cissé li mu wax maa ngi koo déggal because dangaa gis ne dañoo wàcce seen weeri moto yi saani mbalit man xëj na li ma tukki moo tax man suma biir moto bi mooy suma mbalit ba suma eggee suma kër ma saani ko fa benn bi suma doom bi daf ma ne yaa lu tax nga bàyyi fii lii ma ne ko ne suma eggee kër laa koo saani rus naa yaa saani mbalit si mbeeda parce que foofu noonu yaa ngi gis caméra everywhere ci ngam sa soo ko saani dañ laa yónni ticket nga dem uyu nga fay xëj na ñun amaguñ capacité yooyu eggaguñ foofu noonu waaye nit ñi foog ñu dimbale seen boppa ñun jigéen ñi suñ boppa ñun ñoo war a defar setal moom soo ko déggee jigéen moo ci war a jiitu kon waruloo dem nga defar sa kër buub sa mbalit de war a nduggi marché dem di ko sànni si marché bi loolu saboté la parce que KMC nit ñi gis nañ fi trox si te KMC musta am loolu waaw KMC musta am loolu pour ne lu Mr Cissé wa fi dégg nga ko ñaari trox lañ amoon tracteur ak benn lifin soo léegi da ngaa gis ne 4 tonnes yaa ngi gis moto mbalit yi ñu ngi fa binda Serekunda West ñu ngi fa binda London Corner kon ñu ngi fa binda Bundu moo laa won ne ñii ñu ngee liggéey waaye ñun si suñ boppa ñoo war a defaraat suñ toogaay especially suma moromi jigéen waaw léegi foofu ñu bëri li ñu wax ñi ci marché bi ak ñiñ mit yëpp mooy ne ñoom gëm nañ gis nañ oto yi waaye dafa mel ni oto yi ci biti lañ nekk ci biti la ñuy gis waaye ci biir tilim baa ngi fa ñoom ñu ngi dund li nga xam ne moom moo nekk lu tilim seen mbalit bi daf fay yendu ak comme niñ ko waxee nii léegi foofu ngay daanelee ak li nga xam ne mooy tey jigéen yi marché manager wax na ci léegi problème la ci ñoom liñ wax jigéen yi dañuy taxaw ci mbedd mi ñi leen di dàqee police yi ñëw jël seen bagage yi sànni ko ñu ngi fay juuti every now and then waaye ba tey solution amu ci loolu tamit lan nga jàpp ne mooy saafara waaw monsieur Ndiaye li mu wax dégg nga ko mooy ne tey su fekkee ne yow yaa ngi fay juuti xam nga loolu bàyyi lifin bi moo ko indi seen bàyyi loos yi ñoo ko indi loolu noonu government ñoo si am part parce que tey amuma place maa ngi fay juuti loi la boo xamante ne ni loolu dañ ko teg Gambia ñan ñoo ko fa teg nguur moo ko fa teg soo nguur tam dafa war a within the municipality loolu dañ ko war a change parce que tey su fekkee ne ama place su fekkee ne tam amuloo place man li ma believe ne amuloo place te óor na la ne yaa ngi fay juuti tax nga ay jaay kon tamit xam nga soo waxee soo blame ñi tam da blame jaay ñoom li ñu wax mooy marché dafa am capacité waaw marché dafa am capacité capacité bi su feesee yow amatuloo fa place marché yaa ngi bari waaw marché yi foo wër ci réew mi benn la biir Kaama Latrikunda Serekunda Bundu foo dem yoon yëpp da nga gis am na ñoo xam ne ñuy dëkk feneen fu sori foo xam ne da ngaa dëkk West Coast sax ñu am place waaw kenn ci ñi ma doon wax ak mu ne Lamen la dëkk waaye Serekunda lay jaay waaw seetal loolu xam nga ne loolu soo xoolee right now we are having all this problem right now am na market yoo xam ne KMC daf dee build market suñ bilee market boutique yi duñ fa dee dem nit yëpp market man mu ngi nii nit yëpp dañ dee dem Serekunda waaw so loolu ñun sa right now buñ defee study ñu xool ne right now am na bourse bi market bu fa nekk kenn du fa dee dem waaw mooy marché bu ñu defaral jigéen waaw soo demee Old Joe Swamp market mu ngi fa only few vendors ñoo fa nekk soo demee Abuko market mu ngi fa only few people ñoo fa nekk so su fekkee ne ay nit yi yëpp dañ dee bëgg a dem Serekunda because xam nañu Serekunda dafa rëy ba pare daf dee bëri client waaye not ne ñun we engage the central police la Modou Ndiaye bu ngi nii even di Latrikunda road bi ñu ne jigéen ñi nañ fa stop bi ko foofu yoon la léegi-léegi lifin ambulance bi su moo ñëw sax du dee am yoon léegi-léegi su fekkee yaa ngi am patient boo xam ne si ambulance bi sax waaw ñoom loolu sax ñu ngi si blame tam KMC ne box bi ngeen teg si syndicat bi yenn patient bu war a ñëw pour mu romb dugg sa problème lay nekk waaw dama laa wax rek xam nga lii yëpp politique la there was a time am na benn jigéen boo xam ne moom is a big politician si biiri marché bi ba pare yaay compete la buñ leen génnee si yoon bi dafa dem ba si président nit yëpp gis nañ ko si télé muy complain ne
Lord Mayor dafa daaxa gaay si yoon bi xamul ne foofu place yi yooni ambulance la you know so police yi bu ñu leen koolee police yi ñu maa dégg bu ñu leen waxee ne lu tax ngeen stop living bi enforcement bi gaa ñu ne non dañ receive order from si kaw ne buñ fa nekka so dëkk bi naka la ñoo involve instead of ne ñun ñu ngi prevent nit yi waaye lu nekk dañ ko bëgg a politicize jërëjëf loolu dina am solo ndey waaw ok waaw si yow laay ñëw balaa maa ñëw ci MC Matar yow dégg nga lii ñiy wax dégg nga tamit Missa Ndiaye ak Missa Cissé liñ wax jigéen ñi liñ joytu ak lii xew ci biir réew mi surtout mala KMC fi ñu déggee lan moo ciy sa jàngat. waaw man I really have a very big disappointment what ci lan si KMC general with all the other councils Matar waxal si sa mic bi KMC in the Gambia fii mooy council bi nga xam ne li moo collecte si revenue amul beneen gox bu ko collecte si revenue amu fi waaw loolu ñëpp dañ koy nangu waaw léegi moo gën a ndóol moo gën a dellu gannaaw si lépp ci yan ak dama bëgg a under the leadership dañ continuer di trend bi rek kii tudda na fi ay marché kana sampa marché yooyu it was the former mayor bi fi nekkoon dégg naa kii mu ne mbalit amit troc mbalit amit foon déedéet ñun KMC lañ dëkk man Ibo Town laa dëkk jamono Yankuba Koli mbalit dañ daan am troc yu wër free mosuñoo fay mbalit waaye wute nag troc yi projet bi ma dama establish loo xam ne pour ñun ñuy déglu waaw te jamono boobu duties bi ñu doon fay si normal duties yi agut fi ñu ko indi léegi waaw $5 la woon léegi $10 léegi suñ ñëwee ñaata nga doon jëndee saaku maalo ñaata nga doon jëndee litre essence ara rek ma ñëw non MC bàyyi leen ko taay moom la waaw continuer waaw waaw léegi man I am the moderator man am naa right ñu continuer Matar waaw li ma wax man mooy KMC nañ def seen liggéey bàyyi di blame game laay dafa am responsibility KMC am responsibility marché yi nekk si under KMC they are responsible by KMC nañ jël seen responsibility su seen doom yi jooyee mbalit nañ dem ñu solve problème yi mbalit ba right all councilor bi xam naa ko maa moo nekk Ibo Town mu sa Njaay xam naa ko balaa tey def na achievement as di market mu bokk si market management bi waaw parce que nag ñu ngi gis achievement yu am même ñoom amuñ koppor ñu ngi laaj nit ñi xaalis ñu samp ay cantine nit ñi continuer fa nga invest cantine fay samp ko ba pare ñu bàyyee la ko nga continuer di fay weer loolu improvement la foog ñu initiate something waaye mbalit bi ne si biir marché bii ñuy wane nit ñi mënuñoo jaay kat bi nekk fa mu tilim bi mu tilim nii du excuse su fekkee ñu ne gars yi nekk seen kër yi ñoom ñoo ko faa sànni what is wrong with them hiring white man's ay security in the marché bi pour ñu protect all those things wala ñi nekk si kër yooyu xanaa dëkkuñ KMC ndax am nañ fu ñu yóbbu seen mbalit yi am nañu responsible kees yi bu ñu feesee dañuy aaye ne kenn bul fa sotti waaw léegi loolu man su gis kees bi naa feesee ñu yóbbu ko at time kenn du ñëw fekk kees bu empty di sànni mbalit ba pare at the end of the day maam ji bi ñuy génne seen mbalit yi si kër yooyu xanaa dëkkuñ KMC lu tax jëlewuñ seen mbalit waaw ñenn ñi ñu ne trog yi mënuñoo dugg ci seen waaw trog yi gox yi mënuñoo ñoom dugga xanaa KMC mënuñoo indi seen li wër marché syndicat ñoom mën nañoo borom paak kër yi seen am na ñu marché engage ñoom loolu lañ wax jamono opération clean the nation dañ ko daan def ni ñuy xëy paak seen marché yi somewhere KMC ñëw ak seen mbalit government initiate ak seen trog yi soldat yi ñëw paak mbalit yëpp génne leen loolu am na Gambie fii du benn yoon du ñaar yoon KMC is the highest council buy collect revenue expect nañ more than liñ gis te ñoom mbalit project la ñoo bàkkoo seen temps bi yëpp apart from this mbalit project ban project lañ def naamoo yu nit ñi di fay seen kër yi ak business yi man suma business bi for exemple man doon fay $1,000 léegi maa ngi fay $2,000 plus ngay fay naamo si kër may ma rek ngay fay naamo si kër West Coast ñu ngay fay $180 wala $200 KMC yaa ngi fay $2,000 plus marché bi I have an information they get not less than $46 million at Serekunda West annually. Serekunda marché. So Serekunda marché for example laa wax. What dama joxe sample di. because li nga noonu borom pousse yi am na ku ne ma moom. annual turnover last year
600 la doon fay. waaw waaye ren 950 lañ ko fayloo. yëpp lañ yokk te biñ ko yokkee ku yokk cere war a dolli ñeex nit ñi mun ko lekk KMC ñu ngi seen matuwaay bi ñu jël pour def ko pour nekk a council wala nekk a mayor dañ war a flat back to the Gambian people fidal rule si nekk KMC lu ñu fi defar ban yoon lañ fi defar boo xam ne projet yi under this 4 years ne projet bi yoon bi Talib and his team ñoo ko defar nañ waxante dëgg. ndax bëgguloo politique comme Mr Cissé. non it's not about politics this is KMC man fii laa dëkk. maa ngi fay maa ngi am business du ko fay maa ngi am moto du ko fay maa ngi fay suma kër lamp man fii laa dëkk so li moom ma nekk di explain mooy fas lim daw dañ ko bàcce yar waaye nag ñun luñ nekk di gis KMC liggéey bi dafa des. te ñoom benn projet la ñuy bàkkoo bër bu set mooy mbalit projet bi. te saafara amu ci loolu la bëgg ñëw ne ñu lebloo ñu ay 5 millions plus trop bu nekk ñun ñoo koy fay si suñu mbalit yi barki démb lañu wax ne leen ñu ko Hanover xaalis bu nit ñi di fay si naamo yi bi ñoo fay si taxi anañu. jërëjëf ma daal business secteur bi foo dem yëpp yokku na. jërëjëf toog di wane marché yoo xam waaw ne dinañ ñëwaat jërëjëf ma daal ok MC léegi ñëwal dégg nañ lii askan wi. bëgg naa non man may ñëw maam. non Sirifo let's have one quorum please. waaw mel na ma ne tey man maa bëgg a wax maam. NPP ak leneen sa waxtu la waaw personne yu. léegi ngeen baalal ma rek. waaw am bu ndog kenn. wax na ma fay rek kenn dogul ko. man waa Ibo Town la waa KMC la. fekkee naa démba fekkee tey. Ibo Town mbalit. waaw man waa fan la. waaw da nga boo wax tuuma. am nga boo waxee nii. ma daal may ko rek ma daal may ko taay moom la. ma daal may ko taay moom la. MC boo waxee waa Ibo Town nga waxuma ne waa Ibo Town non. soo ñu déglu rek. MC continue la man fekkee naa jamono laay compter. fekkee Yankuba fekkee France xam ne xew KMC mbalit jamono KMC jamono Ibo Town dañu jël suñu xale yi dinañ eb gaay ay saaku dama si géej bi Ibo Town sa so defoo ay mbalit ba léegi mu ngi am understand jamono boobu ñu ngi fi yoon tey mbalit mu doon mbalit bi nga xam ne tey am na mu doon mbalit bu fa nekkoon jamono boo xam su taxawee sa bundikkee sax mën na laa jox feebar tey mu doon mbalit am tey du la jox feebar gis nga politique dañ ko war a génne suñu mbiri council bi ni ngi am meew bu nga xam ne boo ko moom parti boo dafa ñëw reform KMC lu ma gis KMC foog naa ne ñun ñëpp dañ war a gërëm meew bu nga xam ne ñu ngi ko am meew bu nga xam ne xoolu kii parti bi la nekka xoolu kii fii la nekk mbiri mbalit mbiri mbalit mbiri mbalit waa defal leen ko mbiri mbalit waa rek maa déglu mbiri mbalit mbiri mbalit Matar dafa taxawoon Matar doon support ay candidate dafa amoon candidat bu ñu support si meew élection so lu mu wax fii yëpp mbiri mbalit bi ñëpp gis nañ mbalit bu nga xam ne tey current situation lañ nekk lu ma bëgg a understand mooy ñun ñoo war a change suñu attitude askan because tey mun loo dem di war a ne waaw man war a xaar moto mbalit bi dafa war a ñëw yow wax ne ne sa woot am nga woot councilor moto mbalit mu ngi ñëw seen woot yi di jël seen mbalit yi waruloo jël benn sa mbalit sa from yow sa kër di ko yóbbu si marché bi loolu correct. mais MC li am KMC moo am West Coast. waa déedéet xam nga wala lu am loolu mooy ñun suñ jukko ñoo ko war a ceeñ tey suñu mën a yëpp yokku na KMC nguur yi moo gën a yokku la moo yokku si réew mi kon nguuri Adama Barrow lu gën a yokku moo gën a ëppa an nga xool rek bu kalsu bi di collecte fan la mu dem bi su ëppa seen ko moo ko contrôle council bi ba léegi amul indépendant nu ñu ko soxlee comme other countries ba tey central government ni ngi contrôle council si il faut que no government ak bi dañ ko war a xoolaat ni ngi wax bàyyi loo si kan ko créé it's not the council ñoo ko créé it have been there since jamono jàmme mais council yi ñoo koy modéré tam waaw waaye ñoo ko créé wala bàyyi loo si moo fa nekk dafa yàgg a nekk council si am nañ bàyyi loo si xam ne lu leen war a ab loolu dafa yàgg maa ngi ko fàttali bu yaay demee ñëwee def too against noonu Edward Singate ak noonu lay compté yaay wax gars yi am ngeen bàyyi loos maa ngi ne ko tàngu si council si bon dama fii laay ne mbari project bi is one of the biggest project nga xam ne dañ ko war a celebrate because dinañ yaakaar toog amul dañ yaakaar toog bi MC wala saf na ñii ñoo war a ci seen attitude
jigéen ñi ñoo war a ci attitude ñu xam ne waaye xam nga KMC sax nangu nañ ko monsieur Cissé wax na ko benn waa déglu rek monsieur Cissé wax na benn ne saafara amagut ndax problème bi réew mi yëpp mu la daj ñaareel bi mooy KMC seen bopp yëkkati nañ campagne pour continuer setal ngir kansul bi mu gën a set bi yow set war waxal KMC lan la sax war waxal KMC ñëw yow yaa waxal sa set yow sa boppa ak sa njaboot mbalit baa nga yow sa kër yaa ngi mu ngi taxaw jël nga ñëw moto bi ñëw jël mbalit ko say dem tuur ko yow warloo xaar sa nga ne waaw KMC ñëwul dama war suñ ci déggee moto ba amoon na jamono dañ di annonce ni moto baa ngi ñëw ñëpp daw di dem ko koppa waaw ala moom am Matar may ko dafa daane Matar may ko mu daane lu ma wax mooy defal nañ ko yow soo wéyee xarit tam yow ba bay sa xarit la waaw léegi Matar may ko ba sa taay Matar moom noonu la de Matar la APRC de mi dara MP abu kam mo so waxe ne man maa ngi farle tali bu ko sa tali ñeppe ko ma importante bare fo ka ya bala la ko mo tali waaw léegi buñ ko personnalize waaw Matar yow Ibo Town bi nga dëkka ban mbalit moo fa ban mbalit dafa génn ok léegi jërëjëf léegi MC jërëjëf waaw jërëjëf MC waaw léegi may leen ma waaw may leen ma ndey Matar dëgg waaw léegi wàccee leen ma feeda Matar waaw léegi xam nga dañu am jes déglu ma yéen panéliste ngeen léegi dama bëgg Mr Ndiaye mu intervene ma door a ñëw ci esa Matar moo nekk di sa time bi de Matar moom maa kot Matar doo bàyyi MC Matar léegi bàyyi ko man waa Ibo Town la Matar bu bàyyi kenn eggale Matar Ibo Town waaw Mr Cissé wax na am na place yu nga xam ne moto yi mënuñ faa man suma gis la man suma buddi kër suma kër bari mu fa yow si kaw tali bi nga dëkk waaw li ma la wax mooy da nga ma déglu si kaw tali bi nga dëkk man du ma jëy kenn ko xam MC Thiam du ma jëy kenn man dëgg laa dee wax ku ma xam fu ma nekk laa nekk ba léegi MC ñu bari xàmmeetuñ la léegi de si naka sa diggante ak UDP ba dégg si ni ngay defee tali fii si ni ngay defee tali fii defal nag Matar am nga ngeen déglu mi waxtaan bu leen xam nga man tey dama ne bëgguma kenn dog ma maa ngi toog maa ngi xam wala sarga man maa gën a mën a dog ku nekk maa ko daxa ku nekk boo tey dama toog ma ne xanaa ma bàyyi ñu waxtaan ñuy déglu mën a understand KMC man xooluma du affaire yi UDP Talib is not a mayor of UDP Talib mayor progress development anti corruption loolu mooy Talib understand nga xoolul ne kii UDP la man maa dem si council bi KMC ma gis ñu xam ne NPP leen taxaw ne man NPP laa bokka waaye ñu ngi liggéey si council bi gis naa leen ëpp lii maa gis gars yi nii ma ne la ma ne ko ah yéen yow NPP nga nekk ma ne waaw maa ngi liggéey fii loolu mosu am Gambia ma ko xamee ne ay APS leen nekk taxaw ne maa ngi APS ba tey waaye si ngay work on the council man du ma jëy kenn su ma waroon a jëy kenn su ma bëggoon tey place bëgg a jëy comme tey dem naa fa war a dem wala maa xool mooy mbiri mbalit projet bi dañ ko war a célébrer waa KMC bu ko mbalit bi mu ngi dimbali askan bi waaye lan mooy solution bi ci solution bi mooy nañ change suñu attitude thank you jërëjëf Mr Ndiaye intervenant non Matar di nga ñëwaat Matar please Matar di nga ñëwaat affaire celebration kenn waxul ne mbalit project kenn waxul ne mbalit project bi is not a good initiative Matar waa baax na MC let bëggul la rek Matar noppil waaw baax na moom kenn nekkul fii Mr Ndiaye intervenal léegi lan nga bëgg a leeral ci communication bi nga dégg ngeen baala ma li ma bëgg a leeral mooy dama bëgg a for us to be realistic in whatever li ñu try pour establish here man am an administrator right now as far as I'm concerned I don't want to involve into politics. Thank you for that. Man, I started KMC 22 years ago and I started as a collector and rose to the position su ñoo wax dëgg rek nañ ko wax dëgg mbalit in KMC it was a problem
100%. ñi ma xam xam nañ ne when Francis Gomez was acting mayor doo wax moom te waxuloo man te suma jabar moo nekkoon personal secretary to his office. He's a father, he's a friend up to today. Yankuba Koli, I talk to him every day. Mbalit was a problem. Ñun dañ daan am like wanted su amaan dañ daan toog 2 weeks mbalit bi mu ngi fa at the market. Gis nga bi ñoo ñëw interim 2018 bi interim bi di ñëw Birkama market bi ñu tëj barki déema Fish market was like that. It was like that. Everything, tumba, mbalit, everything was like that. I just want us to be realistic. During the interim, I'm not going to Kanjura, Kanye. Mom lañ post for 3 months, 4 months, there was nothing like salary. Man la guy yobu fofu as by then man assistant markets manager. Madam fofu nono. They have to go for a $1 million loan to pay the salary, clear fofu nono. Mota te nga mëna tok at the fish market, but it was if that was not the case niñ tejé Birkama non lañu tejé fi Serekunda non ba côté fish market waaye ñoom sax tey ñoom tam ñu ma doon jox complaint bu ma so man li ma bëgg like for example taax biñ toog nii bi ngeen ko starté ak léegi it's taking months going to years so suñ ñëwee council that's the hard fact in 2018 when they were coming there were 2 trucks tractors with 1 truck. That's the reality. So as things goes on, then you try to make improvement, like what is happening here. You learn from there and then go and improve on what you're doing. That's the reality. Okay. So when it comes to increment, suma brother, we don't know. We go together. Marseille, duty was increased in Yankuba's time, not this current management. The $10. It was $3, $5 to $10. Okay. That's the reality. So with whatever work, first we have to make sure that also the truth is being established pour nit ñi xam exactly lan mooy dëgg. Jërëjëf monsieur Ndiaye. Madame Acha. Essa si yow lay ñëw. Okay. So the same small opinion. Wow, opinion ak li am ak because gis naa ne ñu bari man ak Sirifo rek ñoo folo kontaan ta baake ka ñu alpha floor soto yang yàlla ko public servants hanatre mu elected member you are in the public office kana ini mo ka kacha kumata yàlla governance is about people ika mo le mara so policy making in policy making nika policy dara wala ka silo walang mimbe mo la balu soni andila abe preciso bundal wala stage by stage lebi stage follow wala ka policy formulate ka policy londi ne policy londi say implementation ka implement fa ba tamal saban jango wala feedback ay mol nafa fa mol nafa ona mol nafa fa gelle fa ka kumbu you work on that. Okay, so now new feedback and the more good. What is your reaction about it? Mina kan jela to. Yalan dama play drone ka kumo fo dama outing. Because ndama ndara sabatrin KMC. Teti jede. Ñun mi bebe diam kan jame bi who knows it feel it, who feels it knows it. But ndama ndara steering ji. Ndela tam Marcelo jang sanding Carlo. Bari la kacha ko be analysis min ta kan jame fanan kan opinion. Ani yemu moy ani yemu moy amin jeje. Wala nti ko. To ñalam nsa talib na la timo tentuno ngi jey but han sign let them do more simply because madare kuma fuja kuma tale talib na la more ila biggest achievement mbalit quality wala ba ko de dom side abe transform la ñaadi le ba ko de dom side abe sound la ñaadi le ani Serekunda market abe senior ñaadi le ñene muy la campaign pour form ani ñene muy la biggest of achievement ni felt ngina drone they have nothing to offer anymore. Next year election, I'm just giving the tip to the mayor and his team. Because political, no politician.
pour ay we know ay we yalla ndita win no la kem sin ko la win la pour ay we know ata fano la ko ngani sila kar dara because nga jël you know sila si lolu government lañu OIC de be dubu so atala achievement ay gemu tay bamba wona say abibe confidence is important moto bal bu ka dum marché kono ya jambe ñu police ko fala Mr. Njai is not a protester, he is not handling 20 years is in KMC during jame mu fa baro tamel mu fi tek na talib sa tamam dana ki fa mu rita fofu de waaye Habib Talib ñoom they are politically elected so ñoom they are serving for the mandate su jee foog ñu dellu back to people so mang le jox opportunity mbe opportunity di kela pour ye fam bambandi pour janni ka rebe fayla ise wodulal ñu suki because I don't want to see them lose do man rapategi bari alo bi man fi lose bari min bi je wala ndiko ya jela ko moto bal bu ka dunno marché kono kata ñamo ko woday ko ñin trasi kulol ye minke fo moto bal so do kata ya sate kono ita back to the drawing board Mr. Njabi Janne is a policy maker and architect ay mako ya da be iba kata ñaari le fo ka marché kono to trasi kulol ka dunji ka seniyande e kam fo tay baylo man la fa je seniyande yeah baylo ñi wo bylaw is created by the council only local government like a president buka ke central government buka dala bylaw like a council like a si ta mina ko we want a regulation la faka regulation lo dada mi alon ka be la ñi council aba maranola is within their jurisdiction is within their prerogative to come up with that bylaw ya announce ya gazette ida malte mako from KMC dala damin dafa ban damin to say marché ñinam say ñinam KMC ini la police lam oh they don't have full autonomy even full autonomy but they can collect man sabaka interfere let us be precise their budget how they do their financial transaction government never interfere in that never interfere only government autonomy mute wala CEO and in some of the staff wol council camera bu ko bayno e ka fo man la fi ñedo ko comme headmaster and teacher in school those people are appointed by the local government appointed by local government okay yaji amunta la ko headmaster and teacher headmaster ka fo man la fi la karamu bala be ko e bayno system ko no de te bayno system ko no so woto bayno ñi council ka create so council al bayno create ale police solta suto e katara marché kono de monitor duwande kana ka on lawful litinki as what Matar said iko ngama e kiamano e fenko la ken market manager ako mol kana comme suto kana ka bari do fay ha na sista ya ba man nyaal yamono ako mol kene yar sene na ba fay nyamo fay bari to so man ay fi ndeta gembe be faari nyamola amanke wa fer lalle ka fi yide su wol ko mol le ka ki what that should be regulation bylaw okay go and just go to them and bring the bylaw then we address that because we don't want excuses ibuka I said nibe maralo ibuka excuse soto and there are securities who were there during the day you are there to address the problem if you cannot address the problem then you are failed go back and think outside the box bring us the bylaw that will regulate the situation that's what we want so albakata kanne because alle achievement okay you subcontract subcontract a company me trokol ni pre-finance ni trokol better again and it all ni better again this is an achievement but ala overview prior time why correct ba yan say fish market for jande go fish market say bi mo kasiji you can even eat there before you cannot do that the policy that you put in place for okedano alwo fana ken doro fana work that is leadership. So that's my opinion. Kanyako, man la fi moye fail ela palasoto because bari mo le ba ka fail. So the way so no man fu may waxe mara bayil exam dane siri fo ñew fu ma waxe man farlu ma talib because talib is UDP I am NPP but it's about the governance are people satisfied? That's it. That's what I'm telling them. If they don't satisfy, don't expect yourself there. But I'm just giving them tip. Prove no. They can send at least you have 1 year or so. You go and address. If people feel that now everything is addressed, or 95% is addressed, you can stand on the platform and say, look,
you said this, you said that, you said that. Ah, mun maa def yëpp. waaw gis nga ne. waaw Essa pour li nga wax noonu sax dëggal ko ñoom start nañ campagne yu setal biir KMC. council bi start nañ loolu tey ñu ngi foon ci suba si ñu ngi ci projet boobu pour nu ñoo setalee biir KMC. Good, xam nga loolu mooy leadership bi gis nga leader. bul toog ñun time bu ñu paree pour Barrow win wala KMC man ne ñun dinañ win. dem nañ basee def nañ lu demal foofu. They we are doing it. This is OIC. It's coming. So we are not sitting down, and I don't want your mayor to fail. Despite that, I'm not having the same party with him. You involved in MC that's the book. No, it's not about him. It's not about MC. It's not about MC. I'm talking to my people and others. No, Harold. maa ngi ñëw. Ndoo la bëgg a dimbale rek. Ndoo la bëgg a dimbale. nekkul ne ñu ngi di same line man ak yow. non nekkul di same line. waaw waaye soo waxee lu am. dinaa xam nga loolu moo xam mooy dafa simple. waaw gis nga waxtaan bi dafa ne. gis nga mbiri KMC. yow lay wax nii. saa wax na fi ne ministre of environment. daf si am liggéey. mooy su mu bëggee daa su pour jaar central government. liggéey bi di municipality. si area yooyu. because even health workers yi. xam nga ni ñu dugg biir Kaaba. ñu war a agsi. xam nga di nga ñëw foofu. waaw nañ fa ñëw waaye il faut ñu xoolaat doxin bi. mooy jukko yi. ñii seen taal ñu ngi ko bàyyi tuuti fa aw di liggéey xare bi ñu bëgg di wax nii gars yi nga koo collé. xare bi ñëw mu nga ñëwaat suñu baat. fan la ñëwee. maa ngi ñëw am nga ne man daanaka la. ok léegi ma daal bàyyi Essa mu daal kii foofu mu war a am kii musu am. waa MC musu am Madar baax na Madar. Essa continue. yàlla ñu lebe KMC. waaw. dañuy sama. waaw where is that project MC? Save your list project bi ma xaalis bi ñoo fay foofu la dugal. ba mbali bi li bor bi xam ne ñun ñoo fay mbali. non non yow how much did they declare 5 million dollars. 20 years ngay fay MC waa baax MC baax ñun ñoo fay bor bi waaw Madar ko ni dafa jël ko firi indi ko firi ñi nak troc yu ngeen indi ñu ko fay waaw baax na MC ñoo fay troc bu seri fayal ma ñoom ñaar seen mic Essa continue waaw Essa continue waaw buñ paree monsieur Cissé mu ñëw may leen ma am nga yéen ñaar Essa continue waaw MC waaw please dama traje ma fa ko matar la bolota ma fa MC le bolota waaw ndema fo matar la bolota ma fa MC le bolota ñun askano bebe to ñala fo kan because momi bedula tele yalo kam fil matar kam fil atele yalo MC kam fil atele yalo par ndaga analysis ni wolam mbede am kam police makers ñol lay ani la milbe siring ay mi fo jang ko matar ka fogo central government ngenti blodu ne ko bari yalo central government fanante blodu ne ko nal mela bundal konkon fonte ba ni man central government la bunda konkon aba blodu ne ko nyaadi well Essa there is a minister of environment responsibility la pour minister of environment mu consider ne askan wi dañ wara am sen waaw ara ñew lan moy terms of reference of minister of environment can you tell me in which way of course good is there responsibility environment okay good ara is it environment is only peculiar to the market? It's peculiar to the market only. No. That's it. But this is not only the market. The point be, the market is part of the environment. Sorry, no, let me land. Well, okay. Let me land. I have seen this point. I'm coming. Yeah. Gis nga so amé ñaari o ñetti doom. Waaw. Ko xamantene ki bes bu nekk mu ngi ñëw wax la na lii de suma dala bi dafa dog. Dañ ma daa school. Dañ ma lii, aw ma lunch, aw ma lii. Keneen kii mu ngi toog di noppi. koy jega faj soxla kuy complain every day. If you are sitting gis nga environment they have other issues to address, not only market. That's the hard fact. But Essa market are part of so nekkee council. Market soo nekkee council. soo nekkee council. No, it's your responsibility. Mais your responsibility am la liggéeyam la. Okay, soo demee ba am no, it's not there. Essa sa time bi jeex na. Essa, it's not their primary. Essa. Go. Amanke. Essa, what's the time? No, jehut. Okay. I don't land. No, Essa. I don't land. You know, man. Guys, control. No. Control room, whatever is not there. Harlan ma. Because man, dama don't know. But they didn't get in Kala.
anu manta in any of the conflict la jan natul mo wala mayal sun jesi Mr Ndiaye mu observe nga continuer Mr Ndiaye observe Ministry has a lot of responsibility. We all agree. Why it has a branch also that is responsible for anti-littering, which is the NEA. Every council institution, you have an an anti-littering body that is working with the NEA. They have their laws that they should implement. So we are not directly saying the ministry is directly responsible, but the agency has a very vital role to play when it comes to such. On terms of consideration, because consideration because lima mean moy mbera we all know yon du jaayukaay we all know waaye nit ñaa ngee jaay si yoon but act the road act, the traffic act, the council local government act yi yëpp dafa conflict. Who is responsible for roads? Let me just go. No. When it is done, you let me come. Ala ko mul daanel bala Mr Cissé di ñëw Let me come. esa notal sa time wa léegi mayal Mr Cissé ñëwal waaw living symbolic committee we wrote to National Road Authority pour ñu clean gotay but that is not within our domain because see billboards yëpp. Can you imagine Gambia rek la day am billboards yëpp dañ ci dee fay tax fii road authority Gambia rek la am we wrote to them pour gars yi clean ko Sénégal sax lii bi nga fay cancel waaw pour gars yi binda naka tudd ñu ngi binda gars yi pour gars yi clair ñu xool so ñun duñ mën a toog ak council we have the mandate of the people so ñun bu gars yi ñëwul ñun ñu continuer ñu ko naka tudd ñu gas gotay ba pare those things are budgeted and those things mu si national budget bi waaye duñ mën a toog ñu fool suñu hands yi nii because at the end of the day dañoo wane nit yi they will not blame the ministry or they will not blame the district exactly waaye bi ne nañ gars yi nangu ñu def dara ñun wi jërëjëf esa léegi daanel esa daan 45 secondes esa 45 secondes waaw ndey may leen esa mu daan Siri foo ñëw because dañu war a dem West Coast tam kontaan naa si loolu ñu wax kontaan naa sa intervention bi kontaan naa si intervention yi kii waaye ma ngi leen a dig benn Mr Ndiaye ak Cissé bu leen ñu faale de ñu coow yi nii lii lañ nekka de yéen bu leen faale loolu bu leen move bu leen teg ne as personal we are like that here so point bi am ngay waxoon nga ansa mina mani kawoto yalong ay kuma fuja kumatal NRA o mantra on the NEA kodi o mantra on the environment yagi yagul beji yes Minister of Works it's on the Minister of Works alla ko yakul mo minti laftal mbe nga ñoma koy yalong end of the day we have ben joul wala am nga ñat lu lak wala ba Gambia sama la Gambia yeah niaje local government you know when in governance there's only two governments that you can hear in the country central government local government and now even look at the local government level you don't have autonomy but you have semi autonomy now you cannot mun lo daha council bi mu ñaka toga comme député luñ am the same thing council loolu lañ am ni li yépp pour nga mëna def sa liggéey kenn du mëna la galankor léegi non pare wu Esa sa time bi jeex na non Esa sa time bi jeex na please point bi mooy dañ may Siri fo waaw national Esa it's almost 2 hours 1 minute 1 minute 2 hours 17 minutes no 1 minute 1 minute ma dalal ndi wala ben solal non ki ma dom la fa na ko gin la damit rek wala mu Cissé di ani Ndiaye ali tek al nota al tek excuse tola ka voka central government de ma nyinka ani al voice out alla bayro ala dada ala regulate alita to the ministry ka foy ko ministry ko to ala CEO ka foy ko laftale billboard e murnam back to council that's what you want because ali arfan defend ñin okay léegi dinañ ñëwaat ci Mr Cissé nali okay Sirifo jërëjëf masakunda do community jërëjëf masakunda do community wala esa sa time bi jeena Sirifo acha wala ne autonomie dila Sirifo ila kodo kami ila kodo min soto je masakunda bukata masakunda bukata esa thank you ndey jërëjëf kodo kami collect marseto masakunda bukata de Sirifo acha hani Sirifo itoleka kodo collect masakunda bukata kodo collect de
so tambe diam kay tolle to be ke tey moom Sirifo masha Allah ah Sirifo aja Sirifo lañ daw yaram bi tàggagut de anyway ala baraka bake diamu meta but nyaaji be diamu nyimbe mbebe kuke on leto mbe men diamu kan be banko ko diamu kan and actually one thing me alon ko nyanta ka wala senandi aje ninkombe political kala jam bake at the end of it molba mu dala ko be jam political and mamira na jam political as far as nyim programme o nyim ma tola a political soul na tola na banko so ninko na banko kacha I mean be fact level it's not about sentiment ninko be sentiment kala don on ka ko be terla sirin jang for somebody to be looking at us be même fola at the end of it the fem fola me alon ko wolbe banko mun na fala but be fenne fola membe mo kunkino na fala and I don't think we have to keep doing that here so mba fola mo be ko ala baraka bake ala contribution la so actually bi programme nyum kumata bake KMC la market manager ni la councilo wolel na ta jang bi pour na kasha ila marsa wala kola anin KMC minake kabring tumala me alon inata maralola ila tam nyinkon because ila time is almost coming to an end so akumata bake pour ni nyoso hakilola bari mumbe kering fanang membe kering no be jele membe kering na jele musol diamuta e complainta mbalito la kola and like Isaiah Fonyame Talib and his team mbalit kuonying is very important me along ko nyanta ka make sure ya kuonying ya dominate I don't think mava ko iba be banola but they have to make sure at least they do nothing less than 80%. 80, okay. Because of Mbalit project is one of their biggest campaign. Actually, for now, Fairmonta Diamento, Nimbe Tunyafola, one could say that right now they are almost at 65 to 70% Yemenke compared to the former government. This is not about politics. KMC mbeyalo no abinu nyame yes I mean mbeyalo KMC benu nyame KMC abenu nyame meya sabu do ko mantra keri nu mbeya understand nu wolam nyundu ko wala tinako membe je wolam nyundu ko KMC ila admin nying e ko kodo men soto nu e ka spend more into politics openly. They were not able to do a lot of development. So what brought change there? Matar, when you were speaking, because today this is not a program because this program is talking. We are talking about the life of people. Yes. Because health is very important. We are talking about the life of people. So when we are talking about the life of people, we have to be serious. Okay. We should not do any politicking about the life of people. Our people, namusolu. You understand? Ila health is very important. So niatara tumala alonko nyaaje musolu be complain na ko marsa kono sunko baje minati no sunko keke. We have to discuss about that. Yeah. Minati no sunko ni mba remedier nyaade mbo ko ban na nyaabe wala nyande kala mbele mission. Because mbeya kala mutal tonyalam nin KMC ko ko mbali modol fele. Mo KMC motorcycle sama mulena mbebe motorcycle jekam. And the same still, musol be marso kono be complain kan iko ansan sunkon ke fa marso kono nanta fule minatin na sunkon ke fa marso kono and the fact is what we are seeing here wo mu problem oti imam balan wala ñun mam balan wala ko to nyala mo marso kono sunkon ka sodo jele but sunkon men ka sodo marso kono mo do be je not all I'm not going to agree with them ka fa go abe ka bonam bantal no abe ka bonam banta sometimes akake market cleaner solu or the cleaners because minakera for example ninte be sirin jang na wa fit lam jante na badada na dula nyunta na fita na mbali to na put corner nyanta ka put down do ma put je at the end of it mbali mo do na I feel okay amanta ta samba ensan so ba ko some of because famo do be je e ka company composter e ka sunkande o fana nga kudo kosle but KMC fana manya na ka fuko e ba folo ko because mol mel ka famo sama nanje KMC should have a policy. The policy they should have followed you to go near Momo Muta. They have to set example. Ya Momo Muta me alonko yambali doke modokono. Ya samana ya fay I mean marsoto je. Ya mana muta ya penalty lekam. No. Esa ba ko muda sirif MC ba ko muda na. Ko ba ko sirif ko ba na mare. Wa tegal sa bara. Tegal sa bara.
fu mu wax ne da ngaa isi naka seen bylaws ak policy yi ngay war a dégg honorable council waxoon jox na fi exemple politique yi ku dem boole ngay si président bi ne génne nañ fi gars yi ko sax mbir politique la tey soo téyee nit tey nga ne ko non dama exemple soo téyee nit non defal nanka hey defal nanka hey MC waaw léegi may leen ma yéen ñëpp dinaa ñëw may leen ma give me time no MC give me time MC I'm not going to look that point also because you know I want to be very frank lefa ka tonya la sabatandi wodula fanan I'm not going to council lo wodula ñu taji tala because why mbeya kalam tanu jande when tumula me algo government left aka I mean KMC left ke bulo dunje KMC wultale ya defend so if government is now stopping kakaje ko itole mo stop dular damati alon ko life laka mo se fano je ya mo stop je government now I mean commando keta police le jebula KMC should make sure ko ajata KMC yele they recruit new people new securities yana kaje protect kaje ko I mean mo mel ka wafle ko kana kaje they have to stand by it the way they stand with Talib when they took him to the court. Nobody, no, everybody should agree with that. No, listen. But one thing best for no. Okay, let me give me the say. He will intervene. No, they are the authorities. He will intervene. Sirifo, please. These are justice. They will intervene. May come intervene. May Mr. Cisse mu intervene. Okay, Mr. Cisse intervene. Kabirin tol nata mbe yalla ne ko former regime ye police will disband. Then kabri disband. Na force recruitment. We recruit 100 officers. Man interview, I'm the chair of that interview. We recruited another 150. Just good. Right now, tell and jogi am meeting sir. This Friday advertisement with DJ. Then on Wednesday we are starting to recruit another new officers. Because this municipality, there are more than 500 inhabitants live within this municipality. Within the KMC? Yes. So only 300 officers. You know, so that's why. What is the Luta? No, Luta. Central Police. They have their structure to have this sub branches, their headquarters. KMC Police Commissioner, West Coast Police Commissioner. Luta ñu am ko. You know, put affaire yi mëna yomba. So whole suñ mandate bi as a police officer, there are certain mandates KMC municipal police they don't have that mandate. Duñ mëna enforce yenn laws ci kaw nit yi waaw. Yeah, ñun mo njaay xamna lu ma wax. Man damay gis ñana security dañuy xex ak nit yi. Yeah, ñun nak am na benn time sax ñun dañ we even want to outsource it. We even want to outsource our security to these private securities. Waaye ñu xool ne tamit loolu because ñun we are government. So nekkul ne comme ay mas ñoo America yoo xam ne even look America amuñ li fi naka tudd they don't have prison police they outsource it so national army bi moo dee supervise gars yi waaye ñun loolu suñ ko defee because ñun suñ capacité agaagut foofu noonu suñ ko defee wax bi dafa bari. Okay Sirifo daanelal. Okay left wodula ñu kaje la fa because ñaajibe ani bi mbajal IGP I may meet, and I know they discussed some of those issues today. You understand? So I believe the security, aspect of whatever we're discussing will be solved. But one thing you take understand again. If you go by law, if you go to our law, na bankola law, government for a percentage less sort of. KMC. But is this government giving it back to KMC? This is also very important. This is also very important. So we are calling on the government of the day. I remember Banyun Kebanying. He was a former councillor when they meet the president. Banjul Muslim elders. Yeah, the Muslim elders. The elder Mr. Senghor. President will try and work hand in glove with the mayors and the chairmen. Because let me tell you something. Anywhere in the world, if the government is ready to work with the local government, I am telling you, but politics and again, I'm not going to blame the government also at some point because the government we are having, ila famo manjamfa. You understand? It will and then again opposition mayolu
itulaji ko wolle be jang so opposition mayor nyulu they don't want it will fake any help ke ya any mako ke tulka wolle mako for their position but they should understand ko ntol banku dum la ka namo jo ntol banku dum jam so my last word left memfula my last word left memfula motar my last word left memfula wolam nyundi ko motar ma blame because nyayon ko ma blame wala nyundi ko this former green boys these former green boys will never these former green boys, they will always be with the government incoming. If UDP government come, he's a contractor, he will come under to try and lobby. He's lobbying for a position. Thank you, Sirifo. Lobbying for a position. Thank you, Sirifo. Lobbying for a position. Okay, thank you. Mr. Jai, bala ñoo ñëwaat ci ndey MC doga ñëw. Mr. Jai, li nga déggé ci li jangat bi as an administrator. Buga leral moy. Just still now, Lima emphasize more, let us be realistic. Man, I was the first secretary of the Green Boys in this country when it was formed. We started time in Francis government when we say tax force. I was part of the regional executive, APRC. I contested 2018 against this UDP. I contested against Bakarinjai in Bundu. I contested elections. So I don't like Dumabuga come like comparison between like Yankuba, Talib, but we are comparing the administration because some even mayor as Talib Buga def that. Councillor said no, he cannot do it. Likewise, when Yankuba was there. So the idea of maybe come Sirifo Limowa, he was one of the Green Boys. I was the first secretary. But it has nothing to do here. But I just want us to make sure the reality is being put in place. Thank you. But let me just wait. Like for example now. Let me buga fofu moy. Ligay na time si ron meo lay konté la start. Lay konté wa nga starté. Ma ñëw be nega fi ma nega, and I was throughout in the revenue units. Unless time biñ ma yóbbu on the rent tribunal, there was a time boo xam ne I was in charge of the rent tribunal. Beneen problème bu rëy nag rent. Waaw boobu man nekkoon naa foofu manager bi for almost 3 years. So issue bi li fa nekk mooy when it comes to the municipal police, it's also good sometimes nga xam each of these act law yi ñu defar benn bu nekk fan la am. When it even suñ amee 100,000 municipal police, they have limitations when it comes to road activities. They must be supported by the central police pour ñu clear ko. If not, they have a limitation. Come like Habib Diwa, I will not say it's from the president. I cannot say that because operation was at the market. But there was a call that leads to the stopping of that operation. Then the following day, one of the key police officers suffered by him being transferred immediately. So xam nga léegi su nekkee ne waaye li ngay wax sax li koy dëggal président bi keroog bu muy image Banjul Muslim Elders ci moom looj na complaint boobu mu ne bii Mr Senghor waxee mu ne ko Mr Senghor defar dëkk bi dafa métti biñ fi jógee pour ne dañuy setal yu mbedda yi man ci suma boppa nit ñi dañ taxaw ñu ne président baa ngi def lii mu ngi lor ay nitam ak yooyu moom tam président complaint na loolu beneen affaire bu ñu nga xam ne disturb nañu is the maslaha syndrome. fu mu nekk man su like for example suñ ma joxe order for do this you intervene or another person intervene as superior. It's better for me to secure my position to take care of my family than my face on other things like what happened. I'm just giving you that example. Police boobu daf doon pare pour def liggéeyam. But the following day he faced victim by him being transferred. ñu génnee ko foofu. Fooy génnee ko from fi mu nekk and throw him elsewhere fi nga xam ne empty table moo fa nekk. waaw loolu du yóbbu réew. ok léegi am na sirvolum laal when it comes to ñun bi taalib jógee when they wanted to intrude council. Yes dinañ jóg taxaw si boori council because si boori taalib because taalib li mu doon xeex is from the staffs. Staffs yi ñoo report seen issue about the welfare money. So su nekkee ne welfare money bi nekk na an issue taalib jóg pour beeg soo dëgg bi xew ñu bugg a victimize taalib then obviously just wait ñu bugg a victimize taalib xam nga soo nekkee an outside man I can give you all the evidences one by one because you are an administrator.
I can give you all the evidences one by one. It's on my table. And I'm the president of the welfare currently. I'm not lawyers who have when we approach them, they don't want to take the case. And we will continue to fight to recover this money. Talib liñ taxawon ci boram staff ci ñoo report ci mom. So suñ ko bëggé attack obviously ñun staff ci nañ taxaw ci mom because duñ allow ñu victimize ko on something lo xamné it was for the staff. Jërëjëf monsieur Ndiaye ndey lan ngay wax dégg nga MC Sirifo ak kii dinañ dem déglu ñi dem waa nañ dem West Coast ndax li xew mooy noo déglu ma MC waa dañuy dem foofu rek ñi ñëw ndax bëgg naa déglu li xew West Coast moo xew KMC te ku mel ni Essa West Coast la dëkk war waaw su dekkee li xew West Coast moo yéen seen yoon nekku fa li xew West Coast moo xew Brikama ni ko duñ tëj fish market bi waa déglu ma waa déglu leen ba rek non Matar West Coast sampa na ñetti marché defar ay yoon KMC ban marché lañ fi defar ok haral as market manager non man maay market manager bi man maay market manager market yi ngeen sampa yëpp ñaa ko sampa déedéet kay ma la déglu rek li ma jibi li ma wax mooy Matar mayel bi sa njaay mayel bi sa njaay dama ñëwaat si table bi Sirifo wax na ko with whatever happen nañ teg dëgg bi si table marché yi bi former administration bi ñoo samp Abuko ñoo samp Joshua yes these were the two markets yeneen markets yi excluding Serekunda because Serekunda Yaya Jammeh moo si boppam moo intervene yeneen marché yi nit ñi ñoo ko ala ko waxuma you know xam nga li ma la wax mooy xam nga dégg loolu li ma wax mooy waa déglu li ma wax déedéet xaaral waa déglu less than how many li ma wax naa fi ne comme Matar ni mu ko defee naan Yankuba nii mais Talib nii man yow loolu du sa wax man la war a bàyyi xaaral ma dimbale la ñun duñ mën a absent mais la rek déglu dama am nga dégg bi nga ok waaw ok what I'm doing is what I'm doing is li ma bëgg mooy nañ nangu continuation buñ dëgg làkk doon loolu la nekk di wax as 22 years léegi simil naa la mbaxana mi may ma rek please 22 years in a system lu ma fa waxut dit kenn du la ko wax waaw te man MC knows every mayor bu nekk council am very close to 100% Matar xam na loolu understand li ma wax mooy marché Abuko under the leadership of Yankuba Kolla with Joshua full funded by council yeneen marché yi nit ñi ñoo ko dominé like soo demee Bohol nit ñi ñoo jóg duga si biir waaw man bundum laa dëkk bundum Bohol nit ñi ñoo invade wanag sax problème la woon understand council ñoo def wanag bi li tax council mënu faa def dara up to today there is a dispute kan moom land bi you go to Jilifikunda market former administration Yankuba Kolla ñoom ñoo jënd land bi waaye this current council ñoo ko demolish build from flat fully funded by council Talinding Jilifikunda understand soo demee Serekunda market ala rek soo demee Serekunda market madame MC bàyyi leen Mr Ndiaye administration la ñuy waxal please li ma jëm a put across in every government alal déedéet man li ma wax mooy déedéet li ma wax mooy man waxuma ne is doing project I know Mr Ndiaye since day one li ma wax mooy I know him very well waaye moom it every government da ngaa def li nga mun soo demee keneen jël continuer kenn ku nekk ni moo xalaate Serekunda ñun yëpp xam nañ ne water table bi dafa low da nga daan toog up to suñ toilets yi the toilet attendants have to report by 12:1 si guddi pour make sure ndox mu am si pompe bi pour ñu mun a use toilets yi the following day if not it will not take place
the current administration ñoo fa def 2 boreholes to have 24 hours water. Out apart from Serekunda, electricity, kurang, yeneen marché yëpp xanaa nga def apply sa mita nga indi ko. Waaye right now marché yëpp am na lights. You go there, you see social security lights everywhere. Moom wax na ko si waxam. Just wait. Moom si boppam. Matar si boppam wax na ko si waxam. Matar si boppam wax na ko si waxam. It's initiative. Comme like bi moo wax ne, you know, there is some improvement in the market. So demee Latrikunda market. Latrikunda Sabiji market. Am na MOU boo xam ne council dañ ko am between the vendors ak ñoom. Council want to build. ñoom they need kiosks. Council ne leen build leen. So leen build you occupy it and then proceed. So these are all initiatives. Okay, but I just want us to be realistic at the end of the day. Jërëjëf monsieur Dia. Léegi monsieur Dia waxal ndey ñëw wax. ñun bu ñu ñëwee KMC dañ fa fekk jafe-jafe yu bëri lañ fekk KMC man I audited the staffs man bu ma ñëwee KMC am na ñoo xam ne seen jabar yi ak seen doom yi dañ leen defoon si payroll bi ñu leen naa fay pa moo nekkuñ di liggéey dara yaa ngi understand man man maa def audit bi ba pare every quarter this Thursday buy ñëw nii laa war a def suma quarterly review of the payroll every 3 months sama day review make sure ne any ghost worker boo xam ne mu fa ñu génne ko fa yóbbu nañ nit yoo xam ne police CEO dafa lebal boppam 500,000 benn tey kees mu ngi serious crime ñu génne ko ñu yóbbu ko court gars yi appoint ko def ko permanent secretary de recently staff mooy seen Martin gars yi dañ ko yóbbu Esa sa mic Sanyang. That one is not true. Sanyang, huh? He was exonerated. No, the case is serious crime. You can go and ask. Wallah. No, I know of that. I know of what he was saying. I can just give you an evidence. But he was reinstated based on a very clear 3 years. na ko di liggéey. His thing went through the Secretary General, ñëw di PMO, police even when they find the exonerated report. No, haramola. No, it's there. No, Local Government Service Commission. No. Local government. I know. Jimmy, Esa, bàyyi bi nga si mu daane, waaw. Local Government Service Commission. No, I know. That man, I know everything about him. No, I know. I'm not concocting. I'm on the media. No, what I'm saying. waaw léegi nga si continuel ba haramola pa Khalifa local government service commission ñoo ko tamit lettre bi ku bugg a élect mun naa dem HR ma jox la lettre bi nga read ko xam nga li xew benn tey crème no xaaral esa no déglu waa da ngaa déglu ñun KMC ñun amuñ dara lu mu nëbbatu mais soo def ko dee wax ñun lii public office la benn file nekku fa file boo xam ne da nga ko war a nëbba confidentiality moom mu ngi fa de waaye it's not for the policy makers yaa ngi understand am na CEO boo xam ne dafa lebal boppam 500,000 boppam la ko lebal boppam loolu la ñun bu ñëwee suñu country we put an embargo on loan ba léegi embargo on loan mënu ko because dafa lebal boppam à 500,000 Matar mayal kii mu daaneel mu ngi wax lu am solo this is very important pour ñu waxtaan Sirifo bàyyi ko Matar noppi na dafa lebal boppam please waaw dafa lebal boppam 500,000 CEO bu nekkoon ci council bi waaw Ba Khalifa man maa jóg dem ba si permanent secretary bi all the event dañ ko arrest on permanent secretary of Ministry of Local Government Buba Sanyang current because they are related No, they are not. No, Faraba lañ jógee gars Esa yow amula mic mayal kii mu daaneel Esa dégg maa may Esa you are not having mic yow mic allow me to learn Esa Matar allow leen ko mu laan ngeen intervene please waaw Matar xaar ma rek dama waaw ma nga ñëw non man am policy maker yaa ngi understand man
all these evidences muy police ba léegi case yi mu ngi dem police yaa ngi understand they bought $11 million lañ jënd bagage yi dañ ñëw rek within 1 month rek lañ daw gars yi taxaw loolu benn tey muy koot gars yi ñu ngi dem ak a ñëw ba léegi ñun because dañ ñëw ñun dañ fekk ne council yëpp gars yi dañ ko def seen comme kaburu lañ ko def yaa ngi understand so ñun the most important thing ñun non da ngaa déglu madame déglu ko daane waaw da ngaa déglu waaw da ngaa déglu su fekkee da nga ko bëgg a yaatal man damaa yaatal I have evidences canceling UDP waaw bring me your evidence dañ leen lebal ay xaalis I have them waaw léegi boo paree nga ñëw si ok how many scandals are going in KMC te waxu leen ñun bu ñëwee we address lot of issue soo capee ne KMC bu fi nekkoon moo nekkoon fi démba lu tax seen budget bi was what 140 tey mu ngi dem ni yàlla 300 million loolu la waaw loolu day c'est great effort lu tax we are having that revenue man lu ma mun a wax right now ñun suñ council we did lot of things boo xam ne am na yoo xam ne sax nit yi nekkuñ di ko gis waaye because of ñu ngi gis revenue ba pare mu ngi wax fii ne rates KMC is charging the less rate bu ñu nekk di collect si kër yi KMC moo nekk di charge less than West Coast. I mean the revenue committee. Non, déedéet man lu ma laa wax soo xoolee KMC lu ñu dee charge par rate we are charging half of it xam nga kii la la understand xam nga they are valuation officers man suma structure nu mel ak structure bu nekk si kër bi is different so yaa ngi understand so there are certain technicalities in these revenue lines ba pare ak rates ak valuation yooyu noonu boo xam ne ba pare businesses yow su fekkee ne yow sa business yow sa revenue is 18 million ana da ngaa ema ak koo xam ne 1 million la mu am wala $10,000 so yeah exactly so there are certain things yoo xam ne KMC is charging compared to other even fii naka tudda Brikama we are charging the less West Coast. Wow, yeah, honestly. So no, I know what I'm telling you. I know, man. ok wala balaa ngaa ñëw foofu ndey monsieur Mayma ndey yow ci jàngat ci li nga jot a dégg ñaari administration ci li ñu wax because ci ñoom la ñuy gën a focus dan Matar MC ak Essa ndax ñoom politicien lañ. waaw ci jàngat xam naa ne yow tamit ndey ci boppam waaw yow yaa ngi 100% faral waaw. man suma xol bi dafa jeex si ñi ñoom ñaar tey man bàyyi leen ndey ñëwal man concern bi maa wax rek mooy KMC KMC dañ defar KMC bu baax a baax a baax xam nga Matar lu mu fail to understand bu mu xool ka fa toog ak parti bi mu bokka soo buggee xool lu rek doo mu sax seen lu rafet lu ñii di def ñi seen liggéey dafa rafet te ba pare Adama Barrow si boppam daf ne kenn mënut a liggéey te du moom daf ne mu ngi la ceet léegi mandat 15 years lu tax because mënut a liggéey dëkk bi yëpp si biir 10 years ni mu ko buggee ñii tamit ñu ngi soog a toog xaka wax na loolu wax na ko Matar itam man politicien la da nga faate Matar man politicien la da nga faate loolu xanaa ma ne fan la Barrow waxee loolu Barrow yàgg na di wax loolu ne mënut a liggéey dëkk bi 10 years moo tax mu bugg a mandat yu bari wax na ko ba taay foo nekka waaye li ma wax mooy ñii tamit mënuñoo liggéey 100% to moom Matar o Essa standard bi ñu bugga dañ leen a may because bi ñu ñëwee waaye si foo dafa wax lu am solo mooy ne ñi wax fii bu ñuy xool ci ñoom ñooñu kenn fësalut fa politique am déedéet bu ñu leen considérer tamit ndax duñ nangu ne am na lu des KMC am na lu des xam nga moo tax foofu laay nekk di ñëwee nii liggéey boo gis rek am na foofu fuy des mënuloo engagé liggéey nga ne tey pare nga si benn 5 years waaye ñii dañ improve KMC mbari project bu ñoo wax ni mbari project is one of the extremely best thing lu KMC war a mun a provide al Gambians ñu ngi fi mu nekk nii moom li moo bañ ñu wax mooy ñaari tracteur yi gars yi amoon a benn whatever te ñoom they were very powerful te ñoom amoon nañ resources pour mun a def lan la KMC di def tey te munuñ koo def léegi ñi suñ toogee dañ leen di upload of course dañ def liggéey bu rafet léegi fi mu nekk nii marché bi li fa des ñii wan nañ leen they will go back to the draw board ba pare ñu seet lan lañ war a yokka ñu yokka ko
waaye doo mën a toog nga ne yow tey da nga saboté ñii from day one ba tey ne KMC bii nii defuñ dara because of yow yaa ngi fay whatever nit ñi tamit li ma doon wax fii ci biir bi mooy bu ma doon li ma doon wax mooy na nit ñi defaraat seen toogaay Gambien si seen boppa ñoo war a defaraat seen toogaay mënu maa jëlee mbalit suma kër dem di ko sànni si marché bi loolu yaa ngi provoque ñi seen liggéey na ku nekk set setal sa kër ba pare set setal mbedda bi tey su fekkee ne ñu ngi set setal si kër bi nga jël sa mbalit bi teg ko moto bu nekk dañ fa dee bind Ibotan seen trog yi yaa ngi fa gis Ibotan moo mataar bi am na bot gis na ko loonoon koo ne yaa ngi trog yi ñu ngi fa bind loonoon koo na ñu ñëw daf laa óor direction boobu dañoo dem waaye li nga wax noonu KMC itam nangu nañ ne sooxe am na ci ba ñoom pare nañ pour samedi bii ñu dëgmal lañ ubbi li nga xam ne mooy set setal initiative moo tax ma naan la ne lu nekk rek da nga soo jàngatee si nit ñi rek da ngeen delluwaat dem defaraat sa toogaay ñun ñu ngi def loolu tey gisuloo ñu ngi defaat beneen initiative boo xamante ne ni samedi la moo doon loolu tamit pour si set setal la bokka jërëjëf ok comme na upload lee waaye doo mën a nekk déedéet bu ma dog Matar pare gu ma mënuloo wax ne ñi 6 minutes moo des te dañ war a may suñu jës yi ñu jeexaloo mënuloo wax ne ñi ne fi mu nekk nii ba ñuy toogee defuñ dara ñii seen kii lu ma wax sax lu kansilo di wax ak Missa Ndiaye lu ñoo wax dëgg la seen yëpp nekkul 100% waaye man jox naa leen 90% ne liggéey nañ dëkk bi 90% def nañ ko waaye KMC lu tane APRC lu tane li am West Coast yow ma wax naa la waxee West Coast teral ko anga lu tax West Coast ñooñu dégguloo dañ tëj seen marché bi West Coast ba ma déggee seen story dama doon bugg a jooy am nga lu tax parce que hygiénique si marché la war a doon foofu lañ war a lekkee waaye marché KMC tëjaguñ ko de marché Brikama lañ tëj voilà Fish market bi lañ tëj Fish market bi dinañ ko tëj parce que dara lu baax doxu fa bi West Coast jërëjëf ok kama toog liggéeyu dara MC la Matar su pare yow Matar mi war ko wax uy ma Matar dog na yëpp xoola déedéet maam ji bi may ma 1 minute maam ji bi Matar dafa dog programme bi ba mu mel ne am na ñoom ñu ngi comment is childish te lii du childish platform understand because kii dafa nekk dog nit ñi bu dog nit ñi nañu bàyyi ñu wax bañ daaneel parce que dañ ko dee bàyyi mu wax ba mu daaneel waaye this is not constructive This is not making any sense. The viewers are even complaining. They want to have a constructive discussion, not like hanga ay halen. Why KMC man na leen upload Missa Ndiaye soo demee nga wax ne benn su dana ak teamam ak yéen yëpp ñu ne na jaajëfal bu baax seen liggéey rafet na yokkaleen rek waaye seen liggéey rafet na seen njën dëkk bi dëkk baa ngi set West soo fa taxaw yaa ngi mel yaa ngi digg ji rob lan la lu xew waaye gars yi bëgg nañoo politique de li Matar wax politique guñ dara politique guñ campagne biñ door léegi politique ban campagne mais dañoo fi sa seen liggéey dañoo fi sa seen liggéey loolu la mais war a def mais dafa war a jiitu ñeneen ñi toppa mais dafa liggéey Missa Ndiaye Missa Cissé ñooy tëj programme administration defuñ fi dara tay baa ngay jees yi lekk xaalis rek kamudu xam nga reform dafa métti pare KMC ni ngay reform ñun fi lim yëpp am nañ over 2 term in office laay am na 2 term Yankuba am na 2 term Talib right now mu ngi si 3 years am mu ngi reform ni kuy reform tam il faut nga si 4 years non dugagul si 4 years bi jeexagul council is 4 years la mayor is 4 years in office mayor 4 years in office la understand so léegi right now lu ma wax mooy Talib mu ngi reform and KMC reform moo fa nekk and reform dafa métti so il faut ñu understand loolu tey si nu mu ko waxee ndey lu gën a am solo si projet mooy set man mu ngi wax ne man UDP du ma UDP bon man su ñëwee in time of élection député ak mayors du ma dee xool parti du ma dee xool mooy individual bi laa dee xool man MC Thiam. waaw MC démb rek gis nañ la Talib mu ngi lay tagg keroog bu muy. déedéet demoon fii ku nekk am nga sa waay. ndax du waxi waay ngay wax tam déedéet ku nekk am nga sa waay. kii am na waayam. man am naa waay kenn ki am na waay. bu ma taxaw même MP kii suma xarit la wala anta man because of patem am na candidate. man nangu si loolu. boo dama fii laaj ne si ñëwee si wàllu municipalité bi man dama xam municipalité KMC. it was a marché. waaye da nga ànd ak tam Talib loolu tam foog nga dëggal ko. of course. waaw ok continue Talib dama ànd ak moom. dama ko support. waaw bu ko lu ma gis muy def. gis naa démba. gisaat démba. gisaat tey si council bi. xam naa lu fa nekk. tey revenue council bi di collecte. and nga xool council bi right now lu mu xam nga ñi nga wax ne lu liggéeyu fi ay yoon. man dem naa marché naka Talindi. bu nga koo daaneel ñu jigéen ñaa ngi doon complet te daaneel si marché bi dama nga xool nu fa mel léegi. pare nga xool liggéey council nekkul ne
marché rek la wala Guinée Mbari am na ay sponsors yu mu fa xale yu bëri nga am ay scholarship si council bi pare council bi soo demee nga xool council bi nga xool mayor bi suy tukki nu mu ko sélégué indépendant la ko def nekkul ne UDP ñoo dominé council bi su neexoon tey mu ne suma tukki ma ana candidat UDP dama ñoom fu nekk ba tey di Amérique ñu bëri Amérique la bëgg a dem bu mu dem Amérique kan la jël all the candidate council la jël from APRC anam dem so dama di exemple ne how the council bi ñu transformé di council MC jërëjëf dama fi laaj ne ñu sant la dama fi laaj ne il faut ñu jox ko time thank you ok pare nga mbiri politique bi nañ ko jéem a bu xool talib asan UDP man dama xool talib asan MC dinañ wax ci West Coast de nga waxee nii nag ma loolu laa waaw loolu laa dinañ wax ci West Coast nga waxee nii dégg nga waaw loolu laa ma ne waaw loolu laa ma ne waaw ma ne dinañ ci wax West Coast nga waxee nii waaw buñ ciy wax waaw dinaa góob dara si moom moo research waaw man dama gis xam nga mata et des fois dafa dégg rek gis moto mbalit dafa amoon jamono su la rombee sax mun ngaa dee mu nga fa jógee dem lopitaan fa dem feebar laay naa léegi su wala fu moto mbalit soo demee si annexe kii si annexe fu nga ko paak su la nee nga teg fa ataaya nga xiib si moto maa dafa wax doogi benn xeet jërëjëf mayo bi dafa nga mayo bi nekkul fa jox bàyyi ni liggéey bi de wala bàyyi ni liggéey bi de nekkul fa jox gars yi di leen ay manager bàyyi leen fa de moom si war dafa bokk si liggéey bi MC jërëjëf maa ngay sant rek Matar daaneelal ci li nga wax waaw gis nga gaa yi ñu ne nga bàyyi ruube yi unfortunately gaa yi ñu ne nga bàyyi ruube yi non may ma rek non it's not about ruube it's not about ruube let me tell you this is about reality man dama dëkk KMC di fay laa wax dama am bitik am kër am business yi nekk si KMC di ko fay nañ bàyyi naxaate bi man nekkuma fi di wax with joke because da nga fi indi three quarter of them they are opposition on the other side man damaa ñëw man taalib awma man benn xaar ma yàlla he is very decent very dafa nekk nit ku teey nit ku dal musuma koo dégg mu wax leen dimanche rek ñoo nekk waaye maanaam moom ñoo nekkoon together mu ngi jàmmante mu ak honorable ministre ñu ngi fa ñu ngi woon si làmba ji ñu ñëpp donc gis naa fa ministre Ndiaye awma xaar ma yàlla ak kenn waaye dama ne liggéey bu KMC di def man li ma gis dama compare I have the entire story and projects of Yankuba lim am ñu fa nekkoon yëpp lu ñu am ak li Talib def within that 5 years laa la wax Sirifo Sonko within this 5 years project yi mu def yëpp I have it nekkuma di waxtaan because dama bëgg a wax li neex Talib wala lu neex keneen I swear to God I get all these people their projects Talib am na project yi mbalit bi is the most successful project bu mu am si temps te ñoom mooy mbalit project only that apart from loolu ñun KMC lañ nekk only that te boobu kii mu ko rate 80% man ma ne non xaaral man maa ngi ko rate man to be told come to the realistic wéet naa ko 50% because suñ demee ba toog Marseille ba léegi suñ Marseille Serekunda Marseille is the most calling Marseille ñu ngeen nokki am na ñoo xam ne sax am naa ne am nañ xasma sax because of mbaliti am ñoo xam ne xëy na daanu nañ sax ñu yóbbu leen lopitaan because of mbaliti tax yow nga ne ma kooku li moo bàkkoo nekk nga ne kooku succeed na dasi jóg Talib is not succeed and his administration bëgg nañoo yokk cere comme ni ko waxee ndax ñu ne dañuy 6-7 months lañ leen di may ñu paak seen bagage yi ñu indi a new mayor and independent ñooye non waxuma politique may ma independent mayor léegi ñoom ñëw nañ fii ñu ne waaw non mu ngi maa abstract look at this MC yaa ma abstract look at this dafa campagne KMC yëpp xam nga gisay Talib MC waaw MC 2018 xam nga gisay Talib MC nga ne buñ politique may ma waaye yow amuloo disaay man independent la bi 36 ma triple sa parti bi yow dama triple sa parti yow sa parti bi ko triple and I was an independent MC yow tam da nga amoon candidat de man I double his party GDC dama ko double Matar jërëjëf ok Essa Matar time bi jeex na please Matar time bi jeex na oh my God MC bàyyi ko mu daane MC time jeex na Essa ñëwal ñi mut nañ leen ñoom bokkatuñ si plateforme waaw MC bàyyi kii mu daaneel waaw fi maa wax man mooy man ma ne
KMC ñun ñu dëkk KMC within this 5 years in Talib. No, sorry. Within this 4 years bi moo am. 3-4 years bi ay bor kese lañ ci gis. tax bu yokku politique ñoom seen UDP chairman bi joxuñ ko this goto project bi nii on the how naka la ko jotee ñaata loan lañ dégg biñ release boo xam ne bi problème bi nekkee KMC génne nañ ne some UDP councillors dañ leen jox loan ñuy jënd na moto seen député mayor bi du corruption moom la resigné Moussa Ba seen CEO bi du corruption scandale moo tax KMC dugga what is the responsibility of Talib pour moom mu def loolu he is the head of that institution that KMC is the worst KMC bi KMC demee ba léegi under his Talib. jërëjëf madame thank you acca Essa daanelal lan mooy sa kaddu yu ok kamol be konton ke tendu ke jayi lafa min senen le gandro walam kansulo kuma fo janga ba pa kalifa la ko ma fel lo njele man ke ko na nyolonde ma fel lo njele sangi saba ya sinda man rado ko ya kiskis ye police kinang ya investigate ye local government service commission ye ko samba fa afandi secretary general head of civil service police wala report nati service commission sita kunna PMO sita kunna because pam kalifa that for apply external capital ombudsman he ready to go to ombudsman because you mean pay for abeya exonerately fenti game yalo ko something that me anko ayamuta wala ne yar in state amanke tonyano and is there there's a report from police copy of the report I can give it to him I was checking on my phone no sack letter from who from where no pharmacy say Biden pharmacy say more def lolu because without due process then now when they constitute everything they know former was UDP that was a which one this man came from APRC rank. Imagine somebody who came now when Talib came in I don't have problem with Talib's decision I don't have Talib's decision Talib's pour wax ne mënuma liggéey ak CEO bi that's his right he can say that you cannot sack a CEO but you can make him out of your jurisdiction he have that autonomy he can do that but don't tempt man don't put him don't allegate something boo xam ne def ko léegi preference case beyond any reasonable doubt we have police report PMO toog nañ service commission toog nañ police report bi ñëw nañ jàngat nañ ko gis ne this man is exonerated he went through the same civil they reinstated him DPS local government he did not go they did not reinstate I'm gonna say they appoint him again this is reinstatement fan la jóge dañ ko yóbbu no it's the central government that appoint him from PMO because ñun local government haramola you did not know the structures hejna haramola government structures ok le ministre may ko mu daane bu ñëwee nga leeral loolu waaw léegi Essa daanelal waaw lu tax ma wax loolu time biñ ko jàngate affaire am yëpp bañ jël clean yóbbuñ ko local government straight de dañ ko yóbbu minister of health as principal assistant secretary to the principal assistant secretary to the minister of health waaye di mu liggéey expertise am fu mu jànga it's about local government loolu moo tax time bu ñu gisee ne they can just departmental transfer you transfer ko loolu la def bi jërëjëf ok Sirifo léegi daal thank you Essa expertise bi jërëjëf daanaluma waaw but what I'm saying time bi jeex na I'm not here to defend anybody waaw time bi but jeex he na is an authority we are on media you cannot say something about somebody that is not clear to you and now they even have right to go and claim they are to make their case beyond any reasonable doubt di nuyu honorable councilor di nuyu next week West Coast la ñuy waxtaan waaw loolu moom ma gën a ne waaye invite leen de invite ñoo demal yow invite leen yow non man duma leen invite sa responsibility la waaw I cannot invite them yow yaay modéro bi yow yaa indi gars indi leen fii ñu grill leen fii indi leen non waaw su paree loolu dinaa ko waaw indi leen yow léegi yow ñoo bugga soo di nuyu ku nekk sa tur ak sant mbaal tentu la mbaal jela la baraka baaga tan waaw Sirifo acha même mo be tentu la na kacha kuma baal ke jam men aliamu nyame mo ya fo suba kamato ani asina ni man ga kamato do mais même be kacha kanja wala mi ko bi KMC la ko mbe wala kacha kam mais men kacha ka wala mi ko
kabirin Talib Ahmed Bensouda under his administration improvement will make the coming kafol cool men kufuta in the administration of Koto and cool me and cool desert binyo be haklol fay kan ñu ko cool to jang kambemoto na jeko at least itam bita 50% dola kambemoto ni ajibe because at least ndako 70% motar ko 55 ni ko 50 don sa don okay if na ko 40 so kambemoto ko 50 so kambemoto mbeda ko ye menke atam bita 50% dola so first term in office ni atra even ila opposition ko ye menke is almost up to 50%. I mean, that is one of the biggest projects. And that is what we are discussing today. That's one of the biggest projects in KMC. Yeah. So near after the 50% they were then pass because in school if you have 50, this means at least you have pass or credit. Yeah. So I am saying it's credit. 40 is pass. I'm saying 50 is credit. Pass, at least Imam fail. So I'm saying congrats to the Talib administration. Congrats. So one thing we left wrong before the program this programming. A lot of people are following this program, and this program is a very interesting program. So, before me, when I come here, I got to more interject. So, but what happened was a lot of people come and go, stop interjection because a program is very important. Recently, when I come, I listen. I want people to have, I mean, because the feedback is always important. So I want people, whatever we're discussing here, let it go into the minds and brains of the people. You understand? So what I so what I want to say clearly here, Talib administration, when they came in, the first thing they start fighting was corruption. And obviously, every patriotic citizen in this country will know that Talib and his administration, they fight against corruption in KMC. Secondly, rebranding, because this is very important in cities. The second city of this country is KMC. So rebranding also is very important. Talib and his team also, they have done a lot in terms of rebranding. No, but the rebranding is only Westfield. No, the rebranding is only Westfield. Go to Bundum where I live. No, it's not only Westfield. One thing you need to understand, it's not only Westfield. And where to? Let me tell you something. They are doing, they are doing Buva Zone. They are doing other parks. You understand? And I know all those things will be ready as soon as possible. So left them for Wolom Nyunduko. Nyumbalis project running. My last word, because time is almost the market manager and these guys are also here and I feel like a cellular wali. Left go back to the drawing boards. Sit with your people. And make sure Alba market will decongest the Nyame. Because the more it is congested, the more a lot of people are losing a lot of their materials when they come for shopping. But and I make sure you add more security, even just for like only Salodama, you're going to employ. Give a contract to some of the private security companies to help you to secure people's property. Very good point. Another 5,000 and again, you got concept for government people, let's change our mind, let's change our concept. Now, it's not only Serakunda market where you can have, Kutron Denko. You go to, let's try and make sure we fill in shops in other markets like Brusibi market, you understand, like West Coast, like let's decentralize things because this is very important. So, this is one of the, but truly speaking, Nimbe Tonyafala, Talib and his team, all of them will be re-elected. All of them will be re-elected come this election. They will all be re-elected. We are not going to vote. They will all be re-elected. They will all be re-elected. They will all be re-elected. Talib and his team will all be re-elected. Talib and his team will all be re-elected. No MPP. Gambians start re-elected. Gambians start. And again, hello Mutar. One thing you need to understand. One of your key defendants, one of the key persons, they can come and defend William Willa friend, the Bagad Baji. But what have Bagad done for the youths in this country? Thank you, Srivo. So it's only Bagad Baji. Gambia is going to play their home match in the foreign country. No, we will talk about that. We will talk about that. It's only Bagad. But no plus, here. Srivo, let's talk about the council. It's about the local authorities. No. Jërëjëf. Okay. Wow. Okay. Ndey 30 seconds rek ñu ñëw ci Mr Cissé ak Mr Ndiaye ñoom ñu tëj programme bi. Non Matar baax na. Maam ji bi leena rek tamit ci plateforme bi. Leena rek laa bëgg ñu réguler.
li war a réguler rek mooy su nit di wax buñ ko object te Matar moo ko dee def yow dafa tax yow li nga bëgg a wax sax mu réer la dafa war a bàyyi di dox nit yi boobu benn ba pare ñuy déglu fii ba Gambia bi diaspora ñu ngi déglu lii te dafa important waaye wata nekk a childish platform this is very very important and ba pare ñii seen marché yi lu siri foo wax dama ca wax tuuti rek seen marché yi dañ ko décentralize understand nga nit ñi ñoo war a miin di dem marché Latrikunda di dem marché Old Joshua parce que ñoom décentralize nañ marché yi ba pare ñun ñoo war a miin pour dem si yeneen marché ba pare maa ngi ñaan jigéen yi ku baleti sa kër bul yóbbu mbalit bi sànni ko si marché bi loolu tamit setal bi du mun a yomba si gaay KMC yi maa ngi wax Matar ne ko mboolem lu ma fi mun a xarit ko dama jégal waaye Matar nag léegi dox nit yi waaye nag li ma wax mooy maa ngi nuyu ñi fi ñëw yëpp di nuyu suñ invitees yi mooy Mr Ndiaye ak suma raka bi kansilo bi bu ñaawut bi nga xamante ne bi mu toogee ba léegi lu rafet rek laa def maa ngi gërëm meyo benn suuda meyo Taalib benn suuda sa liggéey rafet nañu laa gërëm di la santa di gërëm ñi ma bokkal plateforme esa Sirifo moom Matar MC suma broda bu baax bi ak yow maam ji bi ak ay Africa TV maa ngi gërëm suma yaay mi toog si kër bi di ma seetaan ak suma famille bi yëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp Matar dañ koo suspend jërëjëf aja léegi MC jeex na Mr Cissé léegi yow ci jàngat bi nga leeral fi nga doon waxee noonu nga tënk lan la ñuy xaar ci yéen comme ni ko Sirifo waxee dëgg la gis naa weeru koor bi ci last 10 days yi ñi nga xam ne ñooy Serekunda amoon nañ community policy pour jàppale nit ñi ndax sàcc yi daf doon bëri xale yi dañuy jël alali jigéen yi dañuy loppet xaalis nit ñi loolu tamit lan lañ ciy xaar ak mbalit bi nga xam ne tey gis nañ jigéen yi liñ jooytu ak waa marché bi pour saafara am ci ndax yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne yéen a yore lu nu mel. jërëjëf tey police IGP ñëw na. so bokk naa si kansulo yoo xam ne buñ doon def close door meeting ak moom maa fa woon. so mais yow wana all those concerns ne central police dafa war a jàppale area council si because soo xoolee central police yi they have the manpower they have the human resource so ñu collaborate ñu wookaal naka tudda ñu liggéey ak council police yi pour nit yi seen life and their property is protected ba pare police IG bi tamit asoo nañu ne loolu dina am so xam nañ ne si lifin bi si wanteer bi things yu bëri dinañ change waaye nit yëpp xam nañ Serekunda nu mel KMC is a place boo xam ne is congested so ñu ngi ñaan government tamit pour ñu dimbale ñu because compagnie yu fa nekk yëpp su fekkee ne dañ ko aat si market bi wala market bi dafa gën a rëy so ñu ngi ñaan war na ko mën a jënd ak compensate ñooñu ñu jox leen feneen of course ñun def nañ loolu sax am na yeneen area yoo xam ne sax council wax na ne ku bëgg a jaay kiram buñ ko jaay outside council nañ ko ñëw ñu jaay ko council because dañ bëgg a living naka tudda market bi gën a expand waaye lu ma bëgg a wax rek ñun KMC waa on that day man maa fa demoon man suma boppam man maa fa demoon alkali laa kool maa moom ñoo ànd ba defee fa moo nekk si boori jumaa bi noonu si boori jumaa bi after nga romb balaa soo rombee ko ñëw aussi tamit jox nañ gaa yëpp notice we give them 14 days ñu jógee fa su fekkee jógee wuñ seen moto yi because foofu du gaara foofu yoon la nañ uti kër boo xam ne nañ fa def seen bagage yi waaye lu ma bëgg a gën a wax fii ñun KMC ñun we are here to serve the best interest of our people ñun for the first time ñun dañ fekk ne am things yu bëri yoo xam ne di are budgeted ba pare ñu leen bagage yoo xam ne dañ ko dee spend waaye fekkuñ fa dara even radio station KMC municipal radio station jënd nañ bagage yi so buñ ko investigué police yi ñoo ko di investigué individual yi ñoo ko dem ñu yóbbu ko seen kër antenne mu fa di right now soo fa demee dañ ko fekk antenne radio station bu ngeen nekk di bill yéen right non ñu ngi bill different one beneen war waaw ba pare KMC ñu ngi bill national library boo xam ne dafa jël 500 people once so de naka tudd municipal library dañ koo bill ba pare dañoo bill tamit auditorium boo xam ne no of course li project bi start na ba pare start na sax already start na so ñun nit yi ñun to be honest ñun bàyyi leen ok man one thing mën naa la koo wax ñun aspiring candidate suñu dee dégga nii yëpp KMC kenn àggul si level Talib
wallahi billahi kenn abu ci lebu la because ñun xam nañ ñun when he said when he talk here you put in the jacket him now he's not taking you say so lu ma wax maa ngi rafetlu seen programme bi maa ngi rafetlu seen programme bi bu baax a baax sëriñ jërëjëf waaw programme bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci UIC bi Sirifo Ndeye Matar may leen ñi time bi jeex na balaa ñi dagga programme bi please Mr Ndiaye dafa war a daaneel waaw dafa mel ni Mr Cissé mu ngi politique léegi Mr Ndiaye léegi daaneelal léegi si non Mr Cissé léegi Sirifo please Sirifo oh my God Sirifo please waaw Mr Ndiaye daane la Mr Ndiaye daane Matar may leen kii moom tam kilifa la please waaw Mr Ndiaye 1 minute ok jërëjëf Mr Ndiaye ok ñu ngi rafetlu jotaay bi bu baax just to Mr Ndiaye add on, you know, pour 45 seconds rek because pour clarify one thing you know mooy jotaay bi daf dee baax torop waaye dinaa encourage leen pour yéen ñi nga xam ne yéen a dee teew fii pour ngeen am di local government act so that soo leen koo riit because am na loo xam ne nit yi dañ ko dee jaawale mayor au chairman yi soo ko ne mooy head of institution bi mayor bi ak chairman bi jiitewut council bi de CEO bi moo jiite council bi mayor bi wala chairman bi tunda bi la jiite noonu la ko loi bi bindee so that's one thing two administration yu bari fekk nañu fa kenn ku nekk am na lu la yàlla wërsëgal si sa achievement laay konte bu mu fa nekkee am na lu mu achieve ñi ki si tegu direct mayor isi Yankuba because ñeneen ñi acting lañ woon am na lu ko yàlla wërsëgal mu achieve kii tam yàlla wërsëgal na ko mu achieve laay konte amul fa 2 terms thank you very much laay konte dafa ñëw transition mu dem into election before taamam jee ñu daaxa ko indi acting the only mayor ki nga xam ne am na fa 2 terms completely including acting mayor mooy Yankuba Colley jërëjëf monsieur Ndiaye so ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu jotaay bi ne ñu ngi rafetlu comments yi ak kenn lii ñun as administration dañ see jàngee lu bari jërëjëf suñu waxtaanee at the end of the day suñu demee toog waxtaan jërëjëf ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje beneen àllarba ci beneen jotaay sunu réew jërë ngeen jëf ci li ñu àndoon ak yéen dégg ngeen waxtaan bi peace and love have a good night